broadcast. Starting with this slide, we will see that the PV module has divided to dual glass and glass backsheet, and it's the main difference between the bifacial module and the confidential modules, which is the dual class divided to monofacial and the bifacial. All classes or all module has a backsheet like a monofacial and the crystalline, okay, has a backsheet in the back of module, but the bifacial have a dual class to class, or they not have a backsheet like this. So we'll see here that the bifacial module can produce energy from both front and back side. Okay, so the sunlight on the front and reflected light on the back. And here we will see that the module, everyone can see the cursor? Hello? What? Yes, we can see your slides. The cursor. This one. Yes. Okay. We'll see that the front of the PV module, okay, works like a monofacial, so it can use the direct sun of the light, okay, and the reflected sunlight or the reflected energy from the ground go to the back sheet or go to the back of the module. And this reflection or the nature of the ground, we called it the albedo factor of the ground, and we'll talk about it later, about the albedo factor. Okay, here we can see that the main difference between the confidential and the bifacial module, that the confidential module has a backsheet here, so it's a glass. This glass can see the sunlight, okay, then cell, then backsheet. And the bifacial module did not have the backsheet, so it's just cell, okay, and glass from the front and the backsheet. So the sunlight or the module can use the sunlight from the front and the back. And again, the bifacial PV module does not use the backsheet, but use the transparent backsheet or a glass on the back. So the total produced energy is equal the energy from the front and the energy from the back. So it can increase the module's performance depend on the condition, and the conditions is mainly about the albedo. And here we will see that the PV module can use the sun from the direct, or the sunlight from the direct and the front. So the sun is reflected to the ground or from the ground to the back sheet. So it increases the power of the module and increase the efficiency. But in the confidential module, the module just use the sunlight from the direct, from the direct sunlight from the front of the module, and we will note here that the back sheet will reflect the sunlight that reflected from the ground. Okay, about the low radiance response, we'll see that the bifacial module will start produce energy at 9 a.m. okay, and the normal or the confidential PV module will start later, about half hour, in 5:41 minutes. Okay, so the bifacial module start work or start produce energy earlier PV system on, okay, and the end of the day we will see that the bifacial module will produce later than the normal module, about half hour. So in general,
the bifacial PV module can use more 1 hour or can produce energy more 1 hour than the normal module. Now the albedo. The albedo is the more important thing in the bifacial module, because the bifacial module, it's hard to be designed, and it's more difficult than the confidential module, because the albedo is different from the nature of the ground than other. Okay, but in general, the albedo is the fraction of the solar energy reflected from Earth back to the space. Okay, so the albedo is equal the reflected light divided by the incident light. Okay, and here we will see that the ground type and the season, okay, have a different albedo. So we will see that in the winter the albedo is reached 90%, but in summer, in dry grass, will reach 33%. In the green grass in spring, we will reach to 25%. So if the albedo factor is get more higher, the bifacial module will produce more energy. We will see here that in the snow, the albedo is from 40% to almost 98%. Okay, in winter or in water, around 10%, and like this, in the soil, in the sand, in the grass, and so on. We can measure the albedo, or we can measurement the albedo from the albedo meter. Okay, so the albedo meter is simply 2 nanometers meter, okay, that one looking up and one looking down. This device can measure, actually in the ground, can measure the reflected light and the incident light, and can get us the albedo. Okay, when we calculate the albedo, okay, and take the result, we can, or we should calculate the bifacial gain, what is mainly can takes the power from the panel, and we'll see in the later slide the bifacial gain depend on the or any. If we increase the bifacial gain, the power of the module will be increased. So the bifacial gain is the performance ratio in the bifacial module, okay, minus the performance ratio for standard module divided by the performance ratio for standard module. The PR is performance ratio. Performance ratio is the ratio between the final actual yield of the solar power generating system and the array nominal power. Okay, and the performance ratio can be determined by the equation energy injected to the grid divided by array nominal energy. Here, there are other ways to calculate the bifacial gain. So the bifacial gain from the PV cyst is the global irradiance or rear side, okay, multiplied by the bifaciality factor. So in this case, we'll see that global irradiance is 28.36%, okay, and the bifaciality is 0.74. So here the bifacial gain will reach 21%. Okay, what does that mean? We will see here in the Longi solar data sheet for the bifacial module. We will see that too many range for the power. Okay, and here we will choose the 445 watt. Okay, here they get us the P max gain or the bifacial gain or the power gain. Okay, when it reach 5%, the power or the power of the module
okay, will increase to 476 watt from 445 watt to 467 watt. Okay, in the case we see here, okay, that the bifacial gain is 21%. Okay, we will go to the data sheet for the module, okay, and go to the power max or P max gain, sorry. Okay, when it 200% or 20%, sorry, the power will be 534 watt, not 445 watt. So this increase will be taken in consider for the designing of the inverter. It's too much important to design the inverter to see how can I make the sizing for the inverter. And we will note that in this case, the voltage open circuit will be almost the same, okay, but the increasing will be in the I short circuit. So the bifaciality gain will increase the current, so increase the power. Here we will see the power generating gain of bifacial module depend on the different ground condition. When the ground is white paint, so in the normal project, let's say rooftop, we can paint. We can when we will use the bifacial module, we can paint the roof with white color. Okay, so the albedo will be from 800 to 85, from 80% to 85%. Okay, for the sand from 22 to 25%, and cement or concrete block from 30 to 33%. The grass from 10 to 20%. Water from 2 to minus 5%. Okay. Here we'll see the bifacial gain increase the PR value, and the grace will increase from almost the confidential PV module will give us 80% performance ratio. Okay, so the grace will increase about 4.8%. The sand will increase to 86.4%. Cement and white paint floor, this is the main increasing, and the white is the more efficient color to or any ground nature to reflect the sunlight. So it reach 94.4%. Okay, design parameter. When we make design, we'll take in consider the system height, row-to-row spacing, tilt angle, and the albedo factor. This is the important thing, because when we increase the system height, so the reflected will increase, so the albedo factor will increase. Okay, and the row spacing should be more than the normal system. Okay, to not make shading or row-to-row shading. Okay, and the tilt angle is important to be from 15 to 25 angle. Here in previous simulation, we will see that when we design the bifacial, okay, we should enter this parameter that I talk about, like planet tilt, like pitched or row-to-row spacing, high above the ground, and the ground albedo. This is the main factor to design the bifacial module. Okay, benefits of bifacial. There are too much benefits. One of them that save the module
and the BOS cost. Okay, and you will see here that when we use the bifacial module, we can save around 38% of the ground space. So we decrease of the land cost, we decrease the cable issue, we decrease the maybe the inverter. Okay, all of this can increase the BOS of cost of the project. Okay, would make it more efficient, make it more useful for the client. Here we can see for general projects. Okay, the the first column show the mono-PERC module and bifacial, two bifacial PERC module. Okay, one of them get energy 6% and the other get 18% of energy gain. So the LCOE, which is the levelized cost of energy, will be decrease. The levelized cost of energy is the sum of cost over lifetime divided by sum of electricity energy or electrical energy produced over the time. Okay, so when we use the bifacial module, this cost will decrease. So we're decreasing the cost, and in the opposite side, we get high IRR. The IRR is the internal rate of return. So we can talk, or we can see that when we talk about 200 or sorry 20% IRR, we can say that this project will retain about 20% from the capex or the cost from the project. So I guess in 5 years we can retain, or the client can retain the money he paid. Here we can see the global LCOE sliding down from 2009 to 2080. We can see that the cost of the cells or the PV module increase from $300 per megawatt hour to around $50 for megawatt hour, which is very, very good. Okay, the bifacial market share forecast. We can see here that the bifacial in 2018, the market share about 3%, okay, and in 22 increased to 10%, okay, and for 2025, the market share aim to rise sharply, reaching 400 by 2025. So the bifacial, it's the future. The bifacial technology is great technology to increase the performance, increase the energy, decrease the cost of the project, to get high RRR. Okay, and the good thing, almost the price of the bifacial module is the same for the confidential module, okay, which is good for the market. So thank you, and we can take any question you want.
Okay, I think there is no questions. Thank you so much, Mr. Muhammad, for Okay, your presentation. we can take again maybe 10 or 15 minutes. I will show them how to design the Yes, project in the PV absolutely. Syst. Just I want just 1 minute. Okay, Yes, anyone know about the PV Syst? Hello guys. يعني مش شايف تفاعل من الشباب. طيب هنعمل شير. طيب هلا راح ناخذ ديزاين بسيط نشرح فيه كيف بتتم عمليه الديزاين للباي فيشل عن طريق السوفت وير اللي هو البي في سيست. الكل شايف الشاشه؟ كل واضح عنده؟ it's downloading still. Still loading? Yes. هيك بينت؟ لا لسه ما بينت. اعملها شير من أول وجديد. هيك اوكي؟ Yes. اوكي. طيب هلا لما نعمل نيو بروجكت هنسميه كلاينت 1. اوكي. والبروجكت يكون مثلا بالاردن. اشتغلت قبل هيك على مشروع كان بإربد. كمان كويت. طيب ناخذ هون جوردن. اوكي. سيف البروجكت. تمام. بداية ندخل اللي هو البروجكت نيم والميتو فايل. الميتو فايل هو باللوكيشن للمشروع، وانا اخترته اربد لانه اشتغلت مشروع باربد كان كمان باي فيشل. بداية لازم ننقي الاورينتيشن والبيفوت. هلا بالعادة الافضل للباي فيشل موديول انه يكون بتوين 15 degree to 25 degree. خلينا نحكي بالحالة الافضل ناخذها 25. اوكي. هلا هون بنلاحظ لما نحطها 25 الاوبتيمم انجل از 30 degree. اوكي. يعني when we put it 30 okay we will get the optimum angle. اوكي. بس المشكله بال 30 انه هو بكون السيستم كثير مرتفع وبحتاج اللي هي الرو تو رو سبيسنج كثير عالي.
تمام. الازيموث let's say 0. اوكي. هلا بس هلا في شيء كثير مهم، انه بحاله البايفيشل ما بناخذ الفيكس تلت بلانيت اللي هو العادي. اوكي، بناخذ الانليمتد شيت. اوكي، الانليمتد شيت هو شيء بنستخدمه للبايفيشل موديول، فراح تكون نفس الشيء الازيموث 25 ديجري، وراح نحط اللي هي روترو سبيسنج، هو اعطانا الشيء الاوبتيمم اللي هو 6.6 متر. اوكي، ف بنحط اوكي. بس هلا في كمان شيء مهم، بنروح على بروجكت سيتنج في الالبيدو اللي حكينا عنه، اللي هو اللي هو مقدار خلينا نحكي الريفلكتد اللي بيعمله الجراوند على اللوحات. تمام. هلا نتساوي انه راح ندهن خلينا نحكي الروف بوايت كلر. اوكي، بكون شيء سبيشالايزد، فبنحطه ككومون فاليو خلينا نحكي 0.8 اللي هو 80% البيدو. بعدين بنروح على السيستم. هلا باخر فيرجن للبي اس اس هو بعطينا اولموست كل الاشياء خلينا نحكي الموديول اللي بتكون باي فيشل. خلينا ناخذ مثلا جينكو سولر، لازم نتاكد انه هي تكون باي فيشل. هون بنشوف انه اعطيني رينج للباور للموديول، وفي منها باي فيشل. اوكي، مثلا ناخذ ال 405 واط باي فيشل. اوكي، هلا وانس لقينا اللوحه باي فيشل، هون راح يعطيني باي فيشل موديول او باي فيشل سيستم. تمام. ف بس نروح عليه، بطلب مني اللي هي المعلومات اللي ندخلها. بس بالاول لازم نحطه زي ما حطينا بالاول، اللي هو يوز، اللي هو الانليمتد شيت. فراح يطلع لي انه هو البلانيت تلت 25، الازموث 0، البيدج او رو تو رو سبيس ديستانس 6.6 متر. اوكي، الالبيدو نرجع نعطيه اياها 0.8 مره ثانيه، والشيء الامبورتنت اللي هو الهايت ابوف ذا جراوند اعطاني الديفولت لها 1.5. طبعا احنا كل ما زودناها كل ما راح نلاقي انه الانرجي زادت. تمام. وهنا راح نلاحظ لو حطينا انيميشن راح نلاحظ كيف الشمس خلينا نحكي السنباث راح تكون، وكيف راح يعطيني اللي هو الجنريشن على الاورز بير داي. فخلص بنسكر الباي فيشل موديول، نروح ننقي انفرتر لتسي هواوي هو من الانفرترات يعني اللي داخل السوق بقوه بالفتره الماضيه. خلينا نحكي يكون انفرتر 100 كيلو وات، 400 فولت، اتوقع بعمان 3 فيز 400 فولت. تمام. هون هلا بندخل كم الباور اللي بدنا اياها. يعني خلينا نحكي بدنا اياه 120 كيلو للانفرتر، هو بعطينا التوزيع المناسبه لهم. بعدين بنعطي اوكي. هلا في شيء كثير مهم اللي هو اللوسز، خلينا نحكي باراميتر الديتيلز لها. بالعاده لما يكون خلينا نحكي سيستم مرتفع بنحطه فري ماونتد with air circulation. اذا كان مثلا باركينج بنحطه سيمي انتجريتد with air ducts behind. واذا كان على corrugated sheet او على هنجر بنحطه انتجريشن with fully insulated back. طبعا هذا بياثر على درجات الحراره، بياثر على الافشنسي للسيستم، بياثر على البروديوس انرجي لها. فالافضل انه هي تكون بالعاده فري ماونتد. اوميك لوسز دائما بنحطها بديفولت للدروب فولتج. اذا كان عندنا مشروع كبير بندخله الاي سي لوسز، بنحط طول الاي سي خلينا نحكي كان 100 متر. سويلينج او خلينا نحكي الاي دي لوسز كله على الديفولت بيكون. السويلينج لوسز بالعاده بتكون
ديفولت لها 3%، احنا نحاول نعملها 2% اللي هي الغبار اللي بيجي على الموديول. تمام، هيك يعني مينلي نكون انتهينا. الباقي ان افيلابيلتي هاي لها حسابات ثانيه بنحسبها على اكسل شيت خارج المشروع. نعمل رن للسيموليشن ونشوف هلا كيف انه البي في سيستم راح يتعامل مع البايفيشل موديول، وكم فعليا راح تكون بيرفورمانس ريشيو. احنا حكينا البيرفورمانس ريشيو بالعاده بتكون تقريبا 80% اللي هي البي ار. راح نشوف هلا بالريبورت كم ممكن يعطينا اياه. بدايه المعلومات اللي اعطيناها، الكل شايف السيموليشن صح؟ يس. بعطينا ان جنرال المشروع بجوردن او البروجكت هو بجوردن. اللاتيتيود واللونجتيود له الانليمتد او الانليمتد شد زي ما حكينا هو السيستم تايب راح يكون تلت 25 الازموث 0. الشد سبيسنج 6 متر 600 او 6.6 متر زي معلومات احنا دخلناها. الموديول كان اللي هو البايفيشل جينكو سولر، والانفرتر كان هواوي سنه 2000 كي تي ال. تمام، هلا نروح للشيء المهم اللي هو البرفورمانس ريشيو. هنلاقي البرفورمانس ريشيو around 95.2% which is very very good. يعني بنحكي عن فرق 15% زياده عن الكونفيدنشال موديول. ورح نلاحظ انه السبيسيفيك برودكت رح يكون تقريبا 2206 كيلو وات اور بير كيلو وات بيك بير يير. كمان هاي نسبه كثير عاليه. هلا ممكن ناخذ شيء كثير بسيط عن سيميوليشن، يعني مش بايفيشال، ممكن احنا نشوف النتائج ونقرا يعني شو الفروقات اللي راح تكون بينهم. البروديوس انرجي بالسنه راح تكون 286 ميجا وات. نروح هون على اللوسز، راح نلاقي انه زي ما حكيت قبل راح يعطيني الجلوبال irradiance اون رير سايت راح يكون حوالي 27%، والبي في يكون البايفيشاليتي فاكتور 0.7. طبعا البايفيشاليتي فاكتور بتختلف من موديول لموديول، وبتختلف من شركه لشركه. وبالعاده المفروض من الداتا شيت ناخذ البايفيشاليتي فاكتور. يعني ممكن نلاقي البايفيشاليتي فاكتور هون 0.7 ونروح على الداتا شيت تاعت الموديول مثلا تكون 0.6، فيفضل انه ناخذ الموجود على الداتا شيت. تمام، فهدول التنتين بعطوني الجين تاعت خلينا نحكي الباور جين تاعت الموديول، ومنها بنرجع مره ثانيه بنروح على الداتا شيت وبناخذ انه قد ايه راح، يعني اذا انا حطيت 405 وات وكان الباور جين خلينا نحكي 15%، كم راح يصير القدره الجديده تاعت اللوحه. وعلى اساسه لازم اعرف الامبير الجديد اللي صار عندي. يعني حكينا الفولتيه بتضل ثابته، الامبير راح يزيد. هذا الامبير هل هو مناسب مع الانفرتر اللي انا استخدمته؟ يعني ليتس سي انه هو بالداتا شيت تاعت الموديول 405 واط لجينكو كانت مثلا الكرنت خلينا نحكي 12 امبير. اوكي، هلا بالهواوي نرجع الهواوي على الام بي تي الوحده بيكون في 2 انبوت. اوكي، اذا مثلا دخلنا 2 انبوت وكانت الامبير 12 فلازم نضربها ب2 لانه عندي 2 انبوت بتصير 24. الداتا شيت تحكي لي انه انا معي مثلا 26 امبير، فبحكي له اوكي انا بالرينج. تمام، اذا رحت مثلا لجين 20% ولقيت انه الامبير زاد عندي من خلينا نحكي 12 ل 14، هيك بصير بالمجموع خلينا نحكي على الانفرتر هواوي راح يعطيني الام بي تي الوحده 28 امبير، فالانفرتر معطيني 26 بحكي لي على الداتا شيت. فلا لازم هون اعمل ريديزاين مره ثانيه، لازم احسب على البافيشنتي او انه اشوف انفرتر ثاني يكون مناسب له. على العموم بالتكنولوجيا الجديده اللي عمالهم بيطلع فيهم شركات الموديول، بالمقابل كمان شركات الانفرتر عمالها تتماشى مع التكنولوجيا الجديده وعمالها بتعطي
رينج اعلى من الباور من الفولتيه، وتعطيني رينج اعلى من الكرنت، لانه هلا عارفين كل التكنولوجيا الجديده الكرنت فيها راح يكون كثير عالي. يعني بالوضع الطبيعي الكرنت الموديول اللي هي النورمال موديول مش الباي فيشل تقريبا في رينج بين ال 9 ل 11 امبير للموديول واحده. تمام. الباي فيشل بيوصل 15، وفي لوحات جديده عمالها بتنزل 600 واط و 500 واط، خلينا نحكي الكرنت فيها 16 امبير و17 امبير. ف كلهم ماخذين وعود من شركات الانفرتر ان هم يحسنوا على الانفرتر تاعونهم، والانفرتر يعني يقدر يستقبل تيار خلينا نحكي اعلى من التكنولوجيا القديمه للانفرترز. فلما ناخذ على السريع قراءه لنفس الموديول بس ما تكون باي فيشل، نجي على السيستم بس نغير بالموديول ونحطها مش باي فيشل. 105 واط ما راح تكون باي فيشل، نعمل اوكي ورن السيميوليشن نشوف بس الفرق بين القراءات اللي راح تكون بينهم، وقد ايه هو باي فيشل الافشنسي تاعته عاليه وبعطيني انرجي اعلى. طيب هون استخدمنا موديول عاديه نفس كل الظروف، راح تكون تلت 15 سوري 25 ازمه زيرو تقريبا. يعني كل الظروف اللي حطيناها للباي فيشل راح تكون موجوده للمش باي فيشل اللي هو النورمال او الكونفدنشال موديول. هنلاقي انه البرفورمانس ريشيو 82%، بما انه هي كانت بالمقابل كانت 95% بالباي فيشل موديول. السبيسيفيك برودكشن كانت 2226 تقريبا، هلا صارت 1911. الانرجي البروديوس انرجي كانت خلينا نحكي 264 ميجا، هلا رح تصير 232 ميجا. يعني نحكي عن بالسنه عن دروب اراوند 30 ميجا وات اور بالسنه للوحات الكونفدنشال مش الباي فيشل. ف هاي بشكل عام خلينا نحكي الفروقات اللي بينهم حتى على السيموليشن كيف هو بيتم تصميم الباي فيشل موديول. ف اللي عنده اي اسئله انا بتمنى انه هيك اشوف تفاعل. في اسئله بالكومنت سيكشن بالكومنت اوكي. دقيقه بس اعمل ستوب شيرنج عشان اقدر اقرا الكومنتات. طيب السؤال الأول شو أثر الغبرة والضباب على الإنتاجية والخسائر بسبب حرارة الإنفرتر؟ وإذا في مروحة بالإنفرتر وحرارة الألواح مثلا ألواح على قرميد أو هنجر للمصنع. تمام. هلا راح أجاوبك هذا السؤال. هلا الغبرة أول شيء على الإنتاجية والخسائر حرارة الإنفرتر. يعني هلا مين الغبرة بتأثر على الموديول مش على الانفرتر، مين اللي هي بتاثر على الموديول. شو اللوسز اللي بتعملها الغبره؟ الغبره بتعمل لوسز من 3% ممكن توصل ل 10%. الغبره يعني او السويلنج يعني شيء كثير مهم وضروري بالسولار موديول، مشان هيك احنا بنشوف في شركات كليننج في كليننج تولز كثير خاصه بالسولار. فكانتاجيه بياثر الغبره على الالواح راح تكون من تقريبا من 3 ل 10%. هلا الانفرتر فيه مروحه اكيد، يفضل الانفرتر دائما يكون في مكان شيدنج، ويفضل اكثر يكون في مكان مكيف فيه تكييف. هلا في خلينا نحكي بالداتا شيت الانفرتر في شيء بسموه تمبرتشر دي ريتنج، يعني انه اذا الانفرتر كان بيشتغل بدرجه حراره من 25 مثلا ل 30 او من 20 ل 30 فهو بيشتغل بالماكسيموم وما في عليه دي ريتنج. اذا الانفرتر كان بيشتغل من درجه حراره خلينا نحكي من 40 ل 50 فهو بيعمل دي ريتنج بنسبه 10%، يعني بيفقد خلينا نحكي من انتاجيته حوالي 10%. واذا كانت اكثر من 55 ممكن يفقد حوالي 15% من انتاجيته للانفرتر. يعني اذا عندي انفرتر بولد 100 كيلو كان درجه حراره 55، هاي لحالها بتنزل 15 كيلو من الانتاجيه اللي المفروض الكلاينت او المستهلك انه هو ياخذها. طبعا عدا عن اللوسز الثاني، انا ما بحكي انه بالاخير راح يولد 85
بيكون في لوسز ثانيه. يعني ممكن اذا كان خلينا نحكي انفرتر موجود تحت الشمس بدرجه حراره 55 وفي اولموست في لوسز كمان ثانيه، فبتحكي انه انتاجيته بدل ما تكون 100 كيلو ممكن توصل ل 60 كيلو. موضوع الحراره كثير مهم بالنسبه للانفرتر. طيب حراره الالواح، اذا مثلا الواح على قرميد او هنقل اصلع، طبعا الحراره هاي بدي اجاوبك عليها من البيبي سيست. اوكي، بدي بس ارجع لك للريبورت اللي هلا طلعناه قبل شوي. راح نلاقي هون في اللي هو ايش بنسميه البي فيلوسيتي تمبريتشر، راح تكون ماينس 6%. هذا الوضع الطبيعي. يعني اذا كان هو على جراوند ماونتد او على توب روف، تمام، راح تكون 6%. بس انا مش عامل شير، صح؟ دقيقة اعمل شير. تمام. شير سكرين هيك تمام. تمام. حكينا بالوضع لما يكون على روف توب ومرفوع خلينا نحكي 1 متر وفي اير سيركوليشن خلينا نحكي تحت اللوحات، راح تكون البي فيلوسيتي تمبريتشر حوالي ماينس 6%. تمام. هلا نروح بس نعمل تغيير بسيط. انا بدي اورجيك شيء عملي كنا طلع من الشيرنج. تمام. في هنا ديتيلز لوسز، اذا كان على هنجر او على قرميد طبعا راح ترتفع درجه حرارته وبيعمل لوسز عاليه. نحطها انتجريشن وذ فولي انسوليتد باك. اوكي، نعمل رن مره ثانيه السيموليشن، راح نشوف هلا الفرق. يعني راح نشوف كم راح يصير في لوسز ديو تمبريتشر، قد الفرق بينها وبين الروف توب. هون راح نلاحظ انه التمبريتشر هي كانت 6% صارت 12%. فبتحكي عن يعني عن ضعف اللوسز بالنسبه للتمبريتشر. فيعني خلينا نحكي اذا كان على قرميد في زياده في خسائر باللوسز، نحكي على 6%. طيب شوف اسئله ثانيه. في سؤال من ال بي انفرتر بدون مروحه زي ال4 كيلو. يعني انا متاكد انه في 4 كيلو بيكون في مروحه. اذا ما كان في مروحه ممكن هم مستخدمينه الانفرتر يكون بالعاده بالكراج، يكون خلينا نحكي ببيت الدرج، يكون بغرفه الكهرباء، فما بحطوا فيه مروحه. واذا ما كان في مروحه فهي مشكله. يعني يفترض يتحط بهي الاماكن اللي انا بحكي لك عنها. ممكن هو مصنع لهي الاسباب لانه بيعتبروه لمنزل، يعني سنجل فيز، بتحكي لبيت يعني، فبيعتبروا يحطوه في مكان داخل البيت او بالكراج او خلينا نحكي ببيت الدرج. لو كانت درجة حرارة الألواح قليلة زي بالشتاء بس الإشعاع الشمسي عالي زي بالصيف، هل ممكن إنه يكون الإنتاج أعلى من المتوقع؟ طبعاً. هلا في شيء بسموه الاس تي سي او اللي هو ستاندرد تيست كونديشن، بحكي لك إنه أفضل درجة حرارة يشتغل عليها الموديول هي 25. طبعاً كل ما قلت درجة حرارة بيزيد الفولتية. تمام، بيزيد الفولتية. اذا كان التيار ثابت اكيد راح يزيد عندي الباور. وبالاخير التو فاكتور اللي خلينا نحكي الديبند عليهم الباور هم الفولتيه والكرنت. اذا زاد اشعاع بيزيد الكرنت، قل الاشعاع الشمسي بقل الكرنت. اذا زادت درجه الحراره بقل الفولتيه، واذا قلت درجه الحراره بيزيد الفولتيه، زي ما احنا بنعرف يعني بشكل عام. هلا بالشيء اللي بتحكي عنه بالعاده في خلينا نحكي بفصل الخريف او بفصل الربيع، في اوقات معينه بيكون فيها الشمس الاشعاع تاعها عالي جدا، درجات الحراره منخفضه. فبالعاده بيكون بهدول بتكون ايام قليله جدا. يعني بتحكي عن ممكن اسبوع بالربيع واسبوع بالخريف بيكون الانتاجيه فيهم اعلى ما يمكن. هم اصلا بيكونوا الكريتيكال يعني بموضوع الاوفر فولتج خلينا نحكي الماكسيمم كرنت وهي الامور كلياتها. يعني بالعاده الحسبه يعني بتعتمد عليهم. كيف يتم ضبط الباور فاكتور؟
في سؤال راح. يتم ضبط الفواكه بالنسبة شو تدل على استخدامات؟ باور فاكتور كيف بيتم ضبطه؟ طيب باور فاكتور بيتم ضبطه بطريقتين، يا من نفس الانفرتر بالسيتنجز تاعت الانفرتر، يعني بالمانيوال بوتوم تاعت الانفرتر ممكن تغيرها للباور فاكتور، او في اجهزه زي اس ام اي زي كاكو اللي هم خلينا نحكي صناعه المانيه، بالعاده بيكون السيتنجز تاعهم او الضبط تاعهم من اللابتوب، يعني بتعمل كونفيجريشن للانفرتر باللابتوب، بكون في باسم ايه ساني بورتال، بتفوت على ساني بورتال، منها بتقدر تغير الباور فاكتور ل ليدنج ولاجنج وكل هاي الامور حسب شو بيطلبوا شركه الكهرباء بالعاده. طيب بالنسبه لاسطح العمارات، شو تاثير الظل خزانات وبيت درج؟ طبعا الظل تاثيره بالعاده بيكون كثير عالي. الظل بينقسم لنوعين، في نوع بكون خلينا نحكي فيكست شيد، يعني بضل موجود دائما. في ظل بيمشي زي مثلا بيت درج، خلينا نحكي الظل تاعه الصبح غير المساء غير الظهر، فالظل تاثيره اكيد كثير عالي. اهم شيء ما يعمل هوت سبوت، لما يكون ظل متحرك ما بيعمل هوت سبوت. لما يكون ظل ثابت دائما موجود على اللوحه، ظل ثابت طبعا زي خلينا نحكي ورق الشجر اللي بينزل على اللوحات، الغبره اللي زياده بتعمل ظل ثابت، فضلات الطيور كمان بتعمل ظل ثابت، وهي بتعمل هوت سبوت بيؤدي ل خلينا نحكي اللوحه تنحرق. تمام. الشيد اللي زي ما انت حكيت زي الخزانات والدرج هو بأثر، عشان تعرف قديش بأثر لازم تعمله على السيميوليشن. السيميوليشن بيحكي لك كيف، يعني بعطيك اوبشن انه تدخل عليه كل اوبجكتيف هاي انت بتحكي عنها، وهو بيقرا الشيد كامل وبيحكي لك كم اللوسز اللي هي راح تكون فيه. في سؤال انا ما شفته. لا، في اسئله ثانيه؟ حدا من الحضور عنده أسئلة ثانية؟ إذا في سؤال بالكومنت سيكشن. from سامر أحمد المصري from the which system please. أكيد، يعني أنا برأيي إنه السولار سيستم يعني هو موضوع الفيول والإفشنسي، والسولار سيستم هو موضوع يعني طويل وشائك، يعني ممكن ما أقدر أوفيك الرد تاعه هلا، بس خلينا نحكي بشكل عام الافشنسي طبعا تاعت الموديول هي اعلى من الفيول، الكوست تاعه طبعا اقل من الفيول، وهدول شغلتين كثير مهمات. يعني خلينا نحكي بمثال كثير صغير، الكويت. هلا احنا عندنا هون بالكويت مينلي المشاريع اللي احنا بنشتغل عليها هي مشاريع حكوميه حسب الفيجن هي 2030. ليه حكوميه؟ مشان الحكوميه هي اللي توفر على حالها حرق الفيول واستخدام خلينا نحكي المولدات اللي هي خلينا نحكي عن طريق الديزل او الغازات. هون بالكويت بيعتمدوا على الديزل اكثر من الغاز، او خلينا نحكي على الفيول اكثر من الغاز. فهم بيعملوا هيك مشان يوفروا على حالهم الحرق اللي قاعد بصير. الكويت هنا دعم كثير خلينا نحكي القطاع، جميع القطاعات، خلينا نحكي قطاعات الطاقه دعميتها. يعني بتحكي المنزل الكويتي التعرفة تاعته حوالي فلسين كويتي، فلسين كويتي يعني نص قرش أردني خلينا نحكي، فهو شيء كثير قليل وهذا مدعوم. يعني ممكن كوست خلينا نحكي كوست الإنتاج الكيلو وات واحد الكهرباء بالكويت ممكن يكون مو فلسين، ممكن يكون 20 فلس، بس هي دعم خلينا نحكي جميع القطاعات كاملة. هذا طبعا بيأثر على كثير شغلات، يعني التعرفة القليلة بتخلي يعني خلينا نحكي المستهلك يصرف اكثر، هذا شيء طبيعي.
خلي المستهلك ما يتوجه للسولر. فمشان هيك القطاع الخاص بالكويت هو بعيد كل البعد عن السولر، بس القطاع الحكومي عماله بيعمل هيك مشان يوفر على حاله الدعم اللي هو عماله يدعمه له. طبعا يعني مثلا في مشروع اتوقع اسمه دبدبه هون بالكويت لسه لم ينفذ. المشروع حوالي 500 ميجا، بنتج يعني العديد من الجيجا وات اور خلينا نحكي بالسنه، وهو عملوا حسبه هيك صغيره لها، فلو انه بوفر عليهم حوالي 5 مليون برميل نفط كل سنه. يعني بوفر عليهم حرق 5 مليون برميل نفط كل سنه. هذول طبعا بيقدروا يعني بمد خلينا نحكي باللايف تايم للنفط عندهم، وبنفس الوقت بزيد الصادرات تاعته. فهي موضوع الفيول مع خلينا نحكي الموديول موضوع كبير، وهو سياسي بحت حتى في الاردن. يعني هو سياسي بحت يعني بالمحددات اللي حاطيتها الاردن بموضوع خلينا نحكي الطاقه الشمسيه. وهذا موضوع طويل يعني اذا بحبوا نحكي فيه كمان 10 دقائق، كيف الاردن بتتعامل خلينا نحكي تعاملت مع قطاع الطاقه مؤخرا والمحددات اللي حطتها، وخلينا نحكي التهديدات اللي موجوده بشو اسمه موجوده بسوق الطاقه في الاردن. انا ما عندي ما في مشكله مشكلة فيها. مهندس، ما في مشكلة. رجعت. طيب ناخذ الموضوع هيك ببساطه كثير، بما انه هلا انتم شباب ويعني خلينا نحكي اتوقع اغلبكم طلاب وفايتين على سوق او بدكم تفوتوا على سوق العمل. هلا بالاردن الامانه فيها كثير تحديات. بالاول الاردن طبعا من خلينا نحكي البلدان اللي فيها خلينا نحكي الطاقه او خلينا نحكي سعر الطاقه كثير عالي جدا. فالاردن هي ارض خصبه للاستثمار بالطاقه. بنلاحظ ان الاردن هي من اول الناس اللي وضع قانون طاقه، كان بال 2010. اول خلينا نحكي البلدان اللي بلشت تشتغل بالسولر بلشت فيها من حوالي 2011. الشركات الاردنيه شركات رائده بالسولر. وخلينا نحكي القطاع الاردني هو من اكبر القطاعات اللي بيصدر مهندسين طاقه خارج الاردن، كان بالكويت، كان بالسعوديه، كان بالامارات، بفلسطين، اماكن ثانيه. حاجه الاردن للطاقه وخلينا نحكي نقص الموارد اللي عندها هي اللي ادى انه هي تتجه للسولر. تمام. هلا بالاردن الشيء اللي بعدين الحكومه واجهت فيه مشاكل على اثره حطت كثير محددات للطاقه. واحده منهم كانت اللي هي تعرف الطاقه، عفوا ممكن دقيقه. يعني بدايه الاردن او خلينا نحكي شركه النقل نبكو بكلفها الكيلو وات الواحد حوالي 12 قرش. تمام. فهي عشان تبيعك اياه كلفها تبيع كيلو وات واحد، هو كلف الحكومه 12 قرش. تمام. هلا في قطاعات مدعومه. ايش يعني مدعومه؟ يعني بتدفع اقل من 12 قرش. نحكي عن القطاع الصناعي، نحكي عن القطاع الزراعي، نحكي عن الفندقي، بنحكي كمان عن قطاع المنزلي لاقل من 300 كيلو وات. تمام. وفي قطاعات بتدفع اعلى من 12 قرش وهي مش مدعومه، زي القطاع الاعتيادي، القطاع المنزلي اللي بيصرف اكثر من 300 كيلو، زي خلينا نحكي البنوك تدفع 30 قرش، زي المستشفيات 26 قرش، زي القطاع التجاري اكثر من 2000 كيلو، بدفع 18 قرش. ففي عندهم قطاع بدفع اكثر من 12، قطاع بدفع اقل من 12 قرش. هلا يعني سبب خلينا نحكي الكوست العالي على الحكومه اللي هو 12 قرش، بسبب انه تعرفه الكهرباء هي كثير عاليه. هذا ادى انه الناس اللي تعرفتهم اكثر من 12 قرش يتوجهوا للطاقه ويركبوا طاقه شمسيه. تمام. اغلب الشركات اتجهت لهذا الشيء. يعني حاليا احنا شركتنا مشروع الطاقه البديله هي واحده من المستثمرين اللي بتشتغل في مشروع زين 37 ميجا. اورنج ركبت اراوند 38 ميجا. بنحكي البنوك اغلبهم ركبوا. البنوك تحكي عن 30 قرش، يعني هم الحكومه هذول الناس الدسمين بالنسبه لها، وهم فعليا الربح تاعها بتاخذ منهم. تمام. فكل هدول خلينا نحكي حتى الشركات التجاريه وحتى اغلب المستشفيات واغلب المدارس ركبوا طاقه شمسيه.
فكل هدول اللي خلينا نحكي اللي الحكومه تستفيد منهم ركبوا طاقه شمسيه. تمام. واللي ما ركب او اغلب اللي ما ركبوا كان من القطاعات المدعومه بالنسبه للحكومه، فهون الحكومه لقت مشكله. يعني اللي انا بستفيد منه ركب طاقه شمسيه وطلع خلص صار هو مكتفي ذاتيا بتوليد الطاقه تاعته، وبنفس الوقت المصانع او خلينا نحكي الشركات او البيوت اللي هم مدعومين من الحكومه بطلوا يركبوا طاقه شمسيه، وهذا كان خلل بقرارات الحكومه من الاول. فهذا ادى انه حطوا ليميت لمشاريع الطاقه ما يكون اكثر من 1 ميجا. حاليا ما بعطوا موافقات ابدا، وعمالهم بيعملوا ريستراكشرنج لهذا الشيء مشان هم يعني يحاولوا يعرفوا شو لهم شو عليهم. طبعا هذا اثر كثير على سوق العمل لما وقفوا مشاريع اكثر من ميجا. يعني بطل الاردن بيئه للاستثمار بالنسبه لمستثمرين بالطاقه. بنفس الوقت هيك راح يعني يقلل مشاريع الطاقه الشمسيه بالاردن. وخلينا نحكي مثال بسيط، يعني من 2012 ل 2020 الاردن ركبت حوالي 800 ميجا. تم تنفيذ او خلينا نحكي تركيب 800 ميجا. وبخطه 2030 راح يركبوا حوالي 300 ميجا. فواضح انه الشركات اللي كانت تشتغل على 800 ميجا راح تنزل للثلث، انه راح تصير تشتغل على 300 ميجا. فحصه الفرد خلينا نحكي من الطاقه قلت كثير. يعني حصه الفرد من مشاريع الطاقه كثير قلت. هي عفوا مش الفرد، حصه الشركه. يعني اذا السوق كان شغال خلينا نحكي على 100 ميجا بالسنه، وكان في عندي 100 شركه، فكل واحد مثلا بيطلع له حصه 80 ميجا. بس لما تعطيني انه تحدد لي بسنه من 20 ل 30 راح يصير 300 ميجا، فهي بتعمل مشكله، بتعمل خلل عند الناس اللي هي فاتحه شركات وبتشتغل موظفي ناس في شركات طاقه. يعني تقريبا بتحكي عن نص الشركات الطاقه ثانيا راح تسكر، او اذا كانت تشتغل خلينا نحكي على 1 ميجا بالسنه ممكن تصير تشتغل على 200 كيلو بالسنه، وهي كمان راح تعمل مشاكل. فمستقبل الطاقه خلينا نحكي او قطاع الطاقه الشمسيه بالاردن شوي يعني مهدد بالنسبه للمهندسين. انه هل راح يلاقوا فرص؟ هل خلص راح يكون في اكتفاء ذاتي؟ ما راح يدخل ناس جديد على السوق؟ هاي مشكله. هلا في شيء مبشر بالخير، انه الاردن والعراق وقعوا اتفاقيه تبادل طاقه، او يعني الاردن راح تزود العراق بالطاقه، وهذا شيء كثير مهم. هلا نرجع لشيء اساسي. خلينا نحكي 800 ميجا اللي ركبوا بالاردن خلت انه في طاقه منتجه عند الاردن ولكن غير مستفاد منها او لا تستخدم. يعني الاردن موقعه، او خلينا نحكي شركه نيبكو موقعه مع شركات التوليد، وهي شركات خاصه مش شركات تملكها الحكومه. موقع معهم خلينا نحكي عقود لتوليد الطاقه بكميه معينه. تمام. وهي خلينا نحكي اتوقع العقود تمتد ل 20 سنه. هاي كميه معينه اللي بولدوها هم راح تدفع حق الحكومه بغض النظر هي استفادت منها او استخدمتها او لا. فلما يصير في طاقه شمسيه بنمو كثير عالي، فبيؤدي انه انا دفعت حق كهرباء كحكومه، دفعت حق كهرباء لشركات التوليد، بس بالمقابل ما قدرت ابيعها لانه صار في عندي سولر بالمقابل. فهي ادت لخسائر وادت لمشاكل، ويعني ادت لمفهوم جديد كمان بالاردن اسمه فرق اسعار الوقود. فالفائض اللي صار انه صار بسمح انه احنا نصدر طاقه، وهذا يعني انا كثير مبسوط انه الاردن وقعت هذه الاتفاقيه. وصار في عندنا اتفاقيه جديده، او انه صار في توليد خلينا نحكي للعراق. هلا هذا ممكن يرجع ينعش قطاع الطاقه. ممكن يسمح بتوليد خلينا نحكي او تركيب كميات اكبر من الطاقه الشمسيه بالسوق. فاحنا نتمنى الكل يكون له مستقبل بقطاع الطاقه كان داخل الاردن او خارجه. وبس يعني هاي الفكره. اي حدا بحب يسال باقي 5 دقائق احنا جاهزين لاستقبال الاسئله. اتمنى بس ما تكون قصه طويله.
في أسئلة يا جماعة؟ والله شكلكم نمتوا. أتوقع ما في أسئلة. ممكن إذا في أسئلة، توضيح تقسيم إذا في شركات أسئلة إحنا جاهزين. توضيح إيش؟ ممكن تعيد توضيح تقسيم شركات الكهرباء. أكيد. هلا شركات الكهرباء بالأردن تنقسم لثلاث شركات رئيسية: شركات توليد، شركات توزيع، شركات نقل. أو نعيد، هي شركات توليد، شركات نقل، شركات توزيع. يعني في شركة بتولد كهرباء اللي هي خلينا نحكي شركات خاصة وكثيرة بالأردن، والحكومة موقعة عقود معها. تمام. تيجي الحكومة اللي هي نبكو، وظيفة نبكو هي إنه تنقل هاي الكهرباء وتبيعها للتوزيع، شركة التوزيع. ففي عندنا توليد، نقل، وتوزيع. هلا التوزيع تنقسم لثلاث أقسام اللي هي شمال، جنوب، وسط. بالشمال عندنا ايديكو، بالوسط جيبكو، وبالجنوب بالجنوب مين عندنا بالجنوب؟ والله نسيت. ادكو ايديكو، جيبكو، وادكو بالجنوب. فهدول بيشتروا من نبكو اللي هي النقل وبيبيعوا. فهم هدول الثلاث شركات رئيسيه او اقسام رئيسيه خلينا نحكي بالأردن. في أسئلة تانية؟ واضح إنه اكتفوا بس. يعني بتمنى تكونوا استفدتوا، وبتمنى ما اكون طولت عليكم وما كنت ممل، وتكون الامور كلها تمام، وتكون الاسئله واضحه وكل شيء واضح. لا بالعكس، الأجوبة يعطيك ألف واضحة. عافية مهندس، شكرا لك كثير على وجودك معنا اليوم مؤتمر الله يعطيك، والبرزنتيشن الرائعة اللي قدمتها. الله يسعدك. شكرا لكم انتم، وشكرا لسماعكم. وان شاء الله بنلقاكم بمكان بوقت اخر. ما في مكان اخر، هون على الزوم رح نلتقي ان شاء الله. إن شاء الله، طبعا نتشرف إنه ان شاء الله، نستضيفك. اكيد. الله يسعدك. شكرا لكم جميعا، والله يعافيكم من الجميع. Our next session will be starting within 5 minutes. Thank you for your waiting. A substation automation system
is a collection of hardware and software components that are used to monitor and control electrical system. To learn more about it, we will host today Eng Mohammed Saif, who is an electrical power engineer and works with the Egyptian Electricity Transmission Company as a TCS operation and maintenance engineer. And he is also a co-founder of the Egypt Site Group in 2017. And he is leading a humanitarian project in Egypt, which provides electricity to the poor village through off-grid photovoltaic systems. Welcome, Mr. Mohammed. Welcome. Thank you very much. I'm really happy to be with you today. Can you raise up your voice a little bit? Yeah, is it good now? No. Is that good now? Yes, it's good. Okay. One second. Thank you, Laila. My name is Mohammed Saif. I'm electrical power engineer and working for the Egyptian Electricity Transmission Company. Also, I'm the membership development committee chair of IEEE and leading some projects in Egypt. So today we're going to talk about substation automation system, or in abbreviation SAS. So today we're going to talk about some points to understand well how the substation automation system SAS works. So we are going to start with why we need the automation, and then we go to know some points about classic control, then the PLC and DCS and SCADA. Of course, SCADA is the operation software used in the operation and control for Egyptian transmission company here and many countries. So we need to know step by step about the automation and control. So then we're going to talk about the benefits from the SAS system, and then some problems from the real world and my experience in the electricity company. And then if you have any questions, I'm glad to hear it. So let's get started. Why do we need the automation? So let's imagine that we have an empty room, and then we need to enter it and open the turn off on or turn on the light. So we need to switch the light on from the switch. This is the manual operation, and if we need to make it automated, so it will be by sensors and light automatic switch. So when you enter the room, it will turn on, and when you leave it, it will turn off. That means automation. No need to use human to open or close the system. Here in the industrial automation, you need to enter the raw material to the system and then make some processes on it, and then you get the final product. Here is the manual operation by the workers. So why do we need the automation in the industry? When you have an industry with large number of workers, and also you need to keep the quality high. So it's hard to keep the quality high with great and high demand from your company. So when you
use the automation system, you will guarantee the high quality and also you decrease the number of workers. That's so sad for the workers because they will leave the work here in the industry, but it's great beneficial for the owner. Here is an example for cupcakes small factory. You need only one worker to do the enter the gradient here in the HMI, and then you can uh, get the output from the automation system. Here is a very important thing in automation, which is the automation pyramid. The automation pyramid consists of many layers. Let's start with one layer here, the lower one, the field level. The field level have the inputs and outputs, which gives the data or gets the data from the PLCs or the BID, which is the proportional integral derivative. You know the PID controllers, which help you to keep set value within limits, like the thermal operation of heater, electric heater maybe. And the PLC uses a program like we know the ladder diagram or ladder program, ladder language. So here for the field level, we use only the actuators that opens and close anything or senses anything to get it as input to the PLC. Then we have the upper layer, which is the control level. The control level have the PLC and the BID controller. Then the supervisory control level, which have the HMI and the SCADA system. And then the manufacturing execution system, which have a planning level for the whole project from starting the project till we have the final product. For example, um, for the MES, the transformer production. It describes the processes from the raw materials of the transformer till the last steps of the SAT test, which is the site acceptance test in the field. And finally, the upper layer, which is the management level in the enterprise resources program. So in this point, in this upper point, we see the whole picture of the project and the company itself. So we are going to the next point, which is the classic control. The classic control is very old. We use it to control a machine, like here, to start delta operation. So we need only switches, push buttons, and relays. And sometimes, if we have complex circuit, we can use timers and so on. Here is the power circuit, and here is the control circuit. So it's very hard. Use it when we have a complex system. That's why we have Mr. Muhammad, Yeah. sorry for the interruption, but can you raise up your voice a little bit? Some people can't hear you. That's here. Okay now. No, I can hear you, but in the comment section, some say that they can't hear you.
trying to make the microphone very close to my mouth. I'm so sorry for that. No, it's okay. So now here we are in the point of classic control, which is very complex when we have a large project. That's why we have the need of PLC, which is programmable logic controller. With the development of technology, we could use the PLC. But before hearing of the computers, we couldn't do the PLC. That's why it's newer than the classic control, because we don't have a full computer processors. When we have the computer processors and so on with the technology, um, we use it for many purposes. Especially the PLC is used for specific process, like bump, like the previous example in the classic control, to have delta star connection for a motor to make it starting. So we can use the same principle, but with different method with the PLC. In PLC, we can program the ladder diagram and then uh, install it on the PLC and then execute it. It will operate many times. So the PLC is used for specific process and repetitive process. Also, maybe the PLC have many operation projects. You can choose the project, and then this project will be repetitive every time. The PLC started from a person who was working in a company, and he wants to have a vacation in Saturday instead of Friday, and the owner of the company didn't accept it. His boss, actually, we know the boss is very hard, and he have to leave the company from this point. Maybe he have many reasons. So he uh, started a company with a friend, and they were providing some solutions by computers, and they found many processes are repetitive every time they do the same thing. So they thought about a program to help them, and then they thought that we can do the same thing with industry. That's why they started Modicon. So they can give the inputs from the switches, the sensors, the thermal sensors, the limit switches, and so on, and do some programs, repetitive programs like here with ladder diagram, and then give the action to the actuators like switches and so on. So from here, the PLC starts from someone who don't like to do the same thing every day. So he created the program to do it instead of him. So the PLC components is consists of power supply, a central processing unit, and inputs and outputs modules, and software, of course, which is different depending on uh, the manufacturer, Siemens or ABB or Schneider, and then the programming device, which is the PC, the computer, and the instruction set we use.
The VLC is easy to learn, and the language also it's very easy. So here the application of VLC in the automation system uh, in firefighting systems in the substations. So here in the VLC in right, uh, you can install the program and connect it with inputs and outputs. Of course, the inputs are the sensors. The sensors are located down the transformer. We have two sensors, one sensor for thermal heat and another one for the pressure. When both of them gives an input 1 as a logic to the PLC, they will go to the bumps to make it work and make flush to the whole transformer to turn it off. And it can pull it to prevent more damage, to prevent any damage to go to the next transformer to it or to harm any workers on the site. This is the mostly application in the automation system in the substation. And then we have a larger system, which is the DCS, Distributed Control System. From its name, it's a control system which is distributed to the field. Here, the worker in the operation sits here in the control and see any alarm, see the status of the switches, if, if it's open or closed, and he can do many controls operations on this to make maneuvering, we say it in the terms of power system. So here the DCS, we have the main operating station, and then we have processors. You can use PLC or any controllers, and then in the lower side, uh, the lower level, we have the field level with switches and sensors and so on. The same thing here, but we have to know that the PLC can use also HMI to increase the performance and to monitor the system. It makes us we have more reliability and fast action. Also, we can connect the station through Ethernet cable to make a communication between the controllers. So it's easy to communicate it together. That's the main difference between the DCS and PLC, and we can also, in the next slides, we'll talk about the differences between the PLC and DCS. Here is the large system of DCS with many um, turnkey solutions. Like we have many controllers types, and on the left we have here device motors, valves, all of them connected to the controller here, and then the panel DC, and then to the control system in the operator level. The part here we have the names of many communication ways, like the Profibus and field bus and so on. Here is the system of ABB. Every company has its own operating system. Siemens and ABB and so on. They have many types of operating systems.
So um, we have here in the DCS also many advantages to have it a reliable system more than the BLC, which is the redundancy. We have here upper left, we have redundancy for the controllers. We have two controllers, okay, and uh, we have the down left here, the redundancy for the Profibus, the Ethernet connection. And the mainly we use in substations both of them, the redundancy for controllers and redundancy for Profibus to have a reliable connection. The DCS, as we said before, we have operating station in the upper layer, and then through the Profinet we have servers, archive, and engineering station. Um, the servers used to collect the data from the BLC and the many processors in the site and uh, get this data to give it to the operating systems and also to the archive to save it in the system. And we have here the engineering station. The engineering station is used for um, making projects. As we said before, maybe we can have many projects. Project for 220 kV and project for 66 kV and so on. And they are all in the same DCS system. So we can run it anytime and observe it. Here is a supervisory control level, and then the servers level and archive, as we said before. At the lower level, in the field level, we have many communications. Maybe it could be different in types, depending on the type of the actuator. Maybe you can have different operation from maybe Siemens operation for the firefighting and ABB for something else. So we can use different communication system with different communication protocols. I'm sorry, for we have the same protocol to make them communicate with each other. But the communication way maybe it could differ. So finally, we need to have an overview about how the automation functions are used in the high voltage substation. Mainly, they are used for DCS for auto reclosure, and in the cases of short time fault in the transmission lines, um, we have the option in the DCS to make it auto reclose for certain amount of time, and then it could be opened again if there is a sustainable sustained fault, so we can have action fast. The main thing in the power system that we have to avoid uh, the long time of interruption. We need to decrease the duration of switching off. So the last point is the sign-through check, which means from its name, it's a synchronization check. How, how we can check the synchronization of the
phase angle, the voltage, and the frequency and phase shift. We have them to be uh, near each other and to be the same. So we have the auto reclosure operation in substation and the synchro chip to have the same frequency, voltage, phase angle, and phase shift. And then you can use the synchro chip only when you are doing the commissioning and launching the, the current in new substation. And then we are going to talk about the transformer automation automatic voltage regulator, which is a way to make the transformer um, increase the number of turns or decrease it using the tab changer automatically. That happens when you monitor the voltage in the bus bars, and then you have this action. So you have input from the voltage of the bus bars, and then you have an action goes to the tab changer to turn on and increase the number of turns or decrease the number of turns in the transformer to maintain a certain voltage level. Here also check. And then the trip coil supervision, which is very important, very important. The trip coil circuit, which is used for tripping the circuit breaker in case of failure. Failure nearby the circuit breaker or failure of um, the compartment itself. Uh, so if there is a problem in this circuit, especially the trip coil, it could be a massive destruction in the substation and make a blackout sometimes. So it's very important to test the trip coil. So they make supervision by DCS. Okay. Also, we have two trip coils in the automation system to make it redundancy also, like we said before. Here is the main components. Here is the switch for connecting all the components in the field together. We said before that the DCS is better than the PLC because it makes the controllers communicate with each other by the switch. Here we have controllers in the field like this and this. We can do some operations here on and off by this control. And here we have obvious the single line diagram, double bus bar single breaker structure. Here in the transmission company here in Egypt, we have basis operating system by Alstom or Ariba, and this is the structure. Okay, we have this substation level, the supervisory level, and operation control, and then we have servers here, the servers to communicate all the controllers with the switches, and then they are here the Ethernet links to give the order to the actuators here to operate in the field. So what's the difference between PLC and DCS? As we said before, there is no big difference between them.
the main difference is that the PLC is without communication system. So the DCS is built in with communication system and operating system, but the PLC not have communication. But if you put communication system in it, like fiber optics, Ethernet, anything else, it will be the same effect with the DCS. But also the DCS can be used for large operation in the field. Here you can see this obvious. We have many branches in DCS more than a PLC, which is have a certain process to do to open a valve, close a valve, close switch, and so on. Also, a main problem with DCS is the lack of experiences because many of the workers need to know IT networks and database knowledge to deal with DCS. But with PLC, you don't need to know IT and database to know the PLC and work with PLC. Um, so we have a lack of workers in this field uh, mainly. So now we are about to finish our journey with SCADA system, which is the supervisory control and data acquisition. Here is the control center of a pump station or power station in central control room. You can monitor and get any data anytime continuously by using SCADA. SCADA is used for controlling their for many locations. We can say we have many locations in this in Cairo maybe. We have four substations nearby each other, and the SCADA system can connect them all, and they will be controlled from one central control room, which is the control center of operation in Cairo. So you can control many locations from one location. This is the main advantage of SCADA. Also, it couldn't be in the same country. Maybe some of you knows the problem that happened in Ukraine, and they said that Russia turned off some power plants using the SCADA and uh, hacking the SCADA system in this country. So you can also operate from another country if you want. So it's so dangerous. Um, SCADA system starts when we needed to operate um, from the field, and we have complex system needed to observe the the pressure or the level of the tank, the water tank, and observe any alarms and everything. It's exhausting for the workers, and you need many workers. As we said before, the owner of the company wants to decrease the labor cost. So we can use instead one worker, and he can observe this panel with relays and timers, and these relays observe these levels, and these positions can be changed by this uh, panel. Okay, so it will be easy for the worker, and it will be profitable for the owner of the company.
Here it's the complete system of SCADA. Here is WinCC by Siemens, and it can control through PLC here. And this PLC can connect with other processors to do the operation. And the main advantage of SCADA system is that you can connect different type of system. Here is Allen Bradley here in the right, connecting with Siemens. There is Allen Bradley is Siemens, and they are connecting with each other and do the whole operation SCADA. As we said before, SCADA system is a software used to supervise and data acquisition and control the system easily and uh, ensuring continuous operation and high performance. With the advancing technology, we have here the database built in the system and the communication between the locations in the field with the wireless connection or maybe with GPS to update the timing, which is very important to the controllers to have the same time synchronized to do the action instantaneously. So we now have advancing technology with SCADA to make many operations remotely and easy, and also have a database to analyze it and learn from it. So what's the benefits from the substation automation system SAS with a network? Here, if we have, here is the control operation, as we said, the local control operation room. So it can control around 5 substations, for example, and all of them are connected to each other in a grid and communicating with each other. So if we have a problem here in this way, so this fault makes this circuit breaker to turn off, okay, and this will be open circuit, okay. All of the circuit breakers here pointed with green, okay, healthy, and opened, we have a fault. So here in the SCADA system, they have this indication that this circuit breaker is opened and we have a problem. Okay, so we need to make an operation to make this substation work. Okay, here is the problem in this substation because it was fed from this substation, from substation number 1. They are feeding substation number 2. So when this line turned off, um, it makes this substation shut down, and all the loads here are in the problem of blackout. So we make another connection here, which is this operation is maneuvering. When you switch a circuit breaker and switch another one, this is called maneuvering to guarantee continuous
supplying of power to substation number 2. So the benefit from SCADA system is that you can monitor the whole system here, which is consisted of 5 substations, for example, and observe the fault at the time of fault and take an action by doing maneuvering to guarantee continuous power supply and to move to fix the problem here in this location by testing the cable could be tested and know you can know the point of failure and go there to fix it. We have some problems in the SAS system, the substation automation system in our company. From my experience, most of them is the switch. As we talked before, the switch is vital element in SCADA system and DCS also because it makes them communicate with each other and know if the circuit breaker is open or closed and if this operation is within the suitable limit or it exceeds this limit um, to maintain a continuous operation of our system and um, secure. Secure means that um, the, the elements of the power system is maintained, like that you have power and the limit of power uh, between the minimum and the maximum, and this power it could be active or reactive, and the voltage limits is acceptable, and so on. So the system could be said that it's secure system. So in case of any failure in this system, as we saw before, it could be stable, and we couldn't have a whole blackout in these substations. Okay, so we had many problems with switches because of um, the power supply circuit inside the switch was very, very, very sensitive to the temperature. And in Cairo, we have high temperature relative to some countries in Europe and so on. So we had an unit, air conditioning unit for the control rooms, and the air conditioning units were broke out. They were having many problems, and the problem took around 1 week be fixed. Sorry. So during this week, the circuits inside some switches get harmed and burned. So the system started to fall out, to disconnect from each other, and began to be not a DCS and not SCADA and not a control. So this is a real problem in the site because of the overheating of the switch. Another problem here is that we have a redundancy in the operation system because if you have here a problem of connection, Ethernet or something, it could be done from another way and everything will be okay. It's called self-healing. And if you have a problem with this unit and this unit, we call it gateway because it is a gateway to send the data for the operating system here in the control room. So it could be said gateway for the data from the field. So these gateways
get harmed also with the switches from the overheat. So I think the main thing in substations could be considered is the cooling. As we know, a transformer needs cooling. Every component needs cooling, like the electronics devices. They are very, very sensitive to overheating. So mainly, the problem was overheat. So I'm very glad to talk to you today about my work in the substation and also my work testing in the site, testing the resistance, testing the transformers, and many control operations. Any questions? Ayala? Mhm. Any question? Okay, I think there is no questions. Okay. Thank you So so much, thank Mr. you very Muhammad, much for for listening. joining us and for your presentation. You are welcome. Um, and I'm very happy to be with you today in your event. It's very nice time to meet you and to talk to the audience from Jordan mainly and many countries. Thank you for listening. And I'm willing to answer questions, whether sending it to my LinkedIn or Facebook or email. Thank you very much. Absolutely. Thank you. Okay. And now we will introduce you to some of our members to hear about our own ideas on our own perspective about the future of smart cities. Thank you. Percent since 2010. The cost for wind power has plunged. Our energy system is transforming. Over the past decade, the cost of solar power has plummeted. Due to economies of scale and improved technology, the price of solar equipment has dropped by 89% since 2010. The cost for wind power has plunged as well. Due to these decreases, new solar and wind investments are usually cheaper than natural gas and coal investments. However, renewables still have one major setback: energy storage. For utility-scale systems, renewables need a way to store excess energy from windy and sunny days for cloudy and calm days. To help with this, researchers are developing new methods to store large amounts of energy. Some examples include storing energy as heat in materials, compressing air, or turning air into a liquid. Although it remains to be seen which method is best, these solutions will certainly be implemented for large-scale utility in the future. By 2050, renewables are expected to provide nearly half of all world electricity. But that's not all. As solar and wind begin to dominate the energy sector, fusion power will rise. Currently, fusion power is purely speculative. However, 35 nations are collaborating on ITER, a $20 billion project in France to test the feasibility of fusion for power generation.
ITER will work by creating a fusion-powered plasma inside an experimental machine. The walls of the machine will absorb the energy, using it to produce steam that will generate electricity with turbines. ITER's first plasma is planned for December 2025. By 2050, we could have fully functional fusion power plants, operating more efficiently than any other power source in history. Smart City can use new ICT, information and communication technology to fully connect people, information, resources, and services in the e-government sector by providing online services such as passport or visa issuing via websites and mobile applications. As for city management, governments adopt big data technology to analyze real-time weather and traffic conditions, predict future changes, and notify citizens of possible meteorological disasters and traffic congestion at an early stage. By doing so, governments can better serve residents and manage cities. Dubai showcases all this innovation effort with the aim of creating the happiest city on earth. The introduction of robotics is also a part of this ambitious vision. Dubai is experimenting the working of robotics in public services, transportation, policing, and surveillance. In September 2017, the test flight for a flying taxi was conducted, which was developed by the German drone firm Helicopter, staged to lead the Arab world in innovation. Dubai aims at automating 25% of its transport system by 2030. Currently, the city is working on experimenting with a humanoid police officer developed by PAL Robotics. If this trial is accomplished successfully, the city will further work on robotizing 25% of the police force by 2030. Robotics are evolving really fast. In the future, robots will take a place in many applications, such as robots in public security, robotics in education, robots as a co-workers, healthcare robots, agriculture robots, robotics for entertainment, self-driving car robots, industrial robots, and much more. And now we will have a 45-minute break, and we will back to continue our sessions at 2:30. Thank you for joining.
Welcome back. Now we have renewable energy is becoming more important when it comes to the future, because investing in it represents an economic, health, and environmentally friendly dimension. Today, we will host Eng Samer Zawaide, who is an independent engineer, internationally recognized energy expert with 26 years of management experience around the world. He worked in the extra heavy steel structures fabrication of power stations and refiners worldwide, and worked in developing several wind energy projects in Jordan. Also, he is the first consultant that started implementing Jordan Green Building Guide rating system in 2015. And he is also a lecturer at Al Hussein Technical University. Welcome, Mr. Samer. You can start your presentation. شكرا جميعا. شكرا ديالا, thank you very much for the organizers. Please let me know. بتحبوا احكي بالانجليزي ولا بالعربي ديالا؟ As you like, absolutely. هلا في حدا اوكي, هلا في حدا يعني لا هو اغلب الحضور عرب, تقدر تحكي بالعربي. مش عربي. احكي بالعربي احسن. ها احكي بالعربي لانه الواحد لازم يكون ممتاز, يعني الواحد لازم يكون فخور بلغته العربيه. طبعا اكيد. تمام. اوكي, بس اشوف وين هذا هيك. تمام. شكرا جدا للجميع على هاي الدعوه اللطيفه, وانا جدا فخور كوني معاكم اليوم. اذا في حدا عنده اي سؤال اي وقت, رجاء يعني احكوا لي, واخر اللقاء في لكم مفاجاه. اللي بيسال اكثر اسئله له هديه لما يتخرج. اوكي. هذا شوي عني. basically انا مهتم بمجال الطاقه, و I think انه هذا المجال واعد جدا, واللي بيختص بمجال الطاقه راح يلاقي شغل من هون بقيه حياته الطويله ان شاء الله. وهلا بدي احاول احكي لكم ليش بعتقد انا هذا, وان شاء الله تستمتعوا وتسالوني اسئله كثيره. هلا معظم الطاقه اللي بنستخدمها بمجالات معينه, اللي هي 3 مجالات رئيسيه, اللي هي الابنيه والترانسبورتيشن والاندستري. يعني اذا انتم تشوفوا حالكم كل يوم شو بتسووا, هلا انتم قاعدين مثلا في البيت ولا بكوفي شوب ولا في الجامعه, بعدين بتروحوا بتاخذوا مواصلات, بتروحوا على بنايه ثانيه, بعدين مثلا بتروحوا على السوبر ماركت, بتاخذوا مواصلات, بتروحوا على البيت. ف most of our time يعني احنا بنقضيه في الابنيه وبالمواصلات, transportation and buildings. هلا ممكن يكون في استخدامات ثانيه طبعا اذا بتشتغلوا في مجال الصناعه, فمجال الصناعه حول العالم بيستغل كميه ضخمه من الطاقه. هلا منطقه العقبه هي منطقه واعده وفيها كثير ديفلوبمنتس. ف انا سويت هاي البرزنتيشن لمجموعه هناك, فانا حبيت اعرضها عليكم مره ثانيه, بس انا يعني سويت انهانسمنت بكم من مجال. فراح نشوف راح نحكي على الانرجي, راح نحكي على البيلدينجز والترانسبورتيشن والووتر والرينيوبل انرجي ديفلوبمنت في العقبه. هلا في شيء اسمه درايفرز اللي هم العوامل اللي بتحث الناس على المشي في اتجاه معين او استخدام طرق معينه. اول شيء شغله اسمها levelized cost of energy, يعني قديش بكلف الكيلو وات ساعه. اذا سالتكم سؤال, في حدا منكم كم واحد انتم؟ ال 16, انا 17, 16, في حدا منكم بيعرف قديش
الكوست تبع الكيلو وات اور عندنا في الاردن؟ قديش بكلف انتاج الكيلو وات اور عندنا بالاردن؟ اي شخص. ولا حد بيعرف؟ انا بتحبوا؟ اوكي. كويس. هلا الكوست الكيلو وات اور عندنا بالاردن تقريبا بيعتمد على الانرجي ميكس. فاخر سنه كانت سنه 2018 كان الكوست تبع الكيلو وات اور من الفصل فيول حوالي 8 قروش وشوي، في حين من الرينيوبل انرجي كان 7 قروش. ف worldwide the levelized cost of energy is going down الرينيوبل انرجي. الرينيوبل انرجي تبعتنا احنا كنا مركبينها قبل في بدايه ال 2015، وهي صراحه هي اسعار من 2010 و2011. ف اللي راح يركب هلا رينيوبل انرجي راح يلاقي انه الكوست اوف كيلو وات اور تقريبا تحت القرش، يعني اقل من 1 قرش اردني. فانت لما تقارن القرش مقارنه مع ال8 قروش وال7 قروش راح تلاقي انه في يعني فرق شاسع. بس طبعا الرينيوبل انرجي اتس مور اوف ان انترميتنت ريسورس، فما بتقدرش تعتمد عليها اعتمادا كلي. عشان هيك لازم يكون في عندك الفصل فيول والريسورسز. هلا في عامل ثاني واللي هو الانكريس ان ويلد بوبوليشن، اللي هو الزياده المستمره في النمو السكاني. ومن احنا هلا تقريبا let's say 7.8 بليون باي 2050، يعني خلال 30 40 السنه او 2060 2050 let's say خلال 30 سنه جايه اللي سنوات العمل تبعتكم راح يزيد عدد سكان الارض ل 2 بليون، يعني 2000 مليون. فكل هدول الناس بدهم new resources. ف there's a lot of work on building new stations, finding new energy resources. طبعا في عندنا increase in energy demand. شو معناته الحكي هذا؟ هلا بنشوف انه سكان الكره الارضيه مش كلهم بيستخدموا نفس كميه الطاقه. يعني احنا في حدا بيعرف قديش بالاردن احنا بنستهلك بير كابيتا كيلو وات اور بير يير؟ الهدوء، اي واحد يحكي اي شيء عادي حتى لو غلط. يعني السؤال قديش بيستخدم الشخص الاردني، قديش بيستخدم كيلو وات اور بير يير؟ No one has any idea. اوكي. فليتس سي انه احنا بنستخدم 700 800 كيلو وات اور بير بيرسون بير يير. فالعائله الاردنيه مكونه من 5 افراد اون افريج. فالعائله الاردنيه اون افريج تستهلك تسي 3500. في ممكن ناس يستخدموا 10,000، في ممكن يستخدموا اقل، في اقل من 1 ميجا بشوي. لا في أجوبة بالشات يعني إذا شو 1 ميجا؟ ميجا كثير. ميجا ايش؟ ايش ميجا؟ تمام. هلا الليفلايز كوست اوف انرجي انا نطيت على السلايد اللي بعده which is fine. لازم نلاقي هاي الطريقه للحل هاي عشان اضلني اقرا. ميجا وات بالسنه، هو هذا ميجا وات هو باور. هو احنا ما بنستهلكش باور، احنا بنستهلك انرجي. والانرجي هي بالكيلو لازم يكون في عامل الساعه. فلا هي باور ملتبلاي باي تايم، فبصير في عندك انرجي. ولازم يكون ميجا وات اور او كيلو وات اور. ف اذا قصدك 1 كيلو ميجا وات اور اللي هو 1000 كيلو وات اور، يس اقل من 1 ميجا وات اور بالسنه. يس يعني حوالي 700 800 كيلو وات اور which is very. هلا another point to keep in mind انه ك world citizen اليو ان is recommending 2000 او 2 ميجا وات اور بير كابيتا بير يير. بس في البلاد الاندستريال نيشنز لايك امريكا والويسترن يوروب they use like 7 6 or sometimes 8,000 كيلو وات اور بير بيرسون بير يير. استهلاكاتهم عاليه، في حين انه البور نيشنز يعني زي مثلا هايتي
والافريكان nations they might use around maybe 50 60 100 200 300 kilowatt hour per capita per year. هلا هذا الجراف is showing us different energies like nuclear, coal, والgas, utility scale, solar, والwind. واللي احنا بنلاحظه انه الكوست تبع الكيلو وات اور تبع renewable energy dropped so fast in the past 10 years بحيث انه it's becoming the lowest. فهذا this is one of the biggest challenging problems right now that we have. انه احنا بالاردن عندنا independent power producers، يعني احنا في عندنا محطات طاقه. هذه المحطات عندها عقود طويله الامد، يعني 30 و40 سنه. فاحنا we developed خلينا نحكي الالكتريسيتي جنريشن عندنا بحيث we were dependent on renewable on fossil fuel for a long time. ليش؟ لانه renewable energy 10 years ago was nowhere to be seen. فاول شيء لازم انتم يعني تخلوه بالكم اللي هي سرعه تطور التكنولوجيا. فهذا this is a very challenging خلينا نحكي very challenging وcritical item in the development of nations. فهذا اول شيء لازم تفكروا فيه، انه هو سرعه تطور التكنولوجيا، او كيف انه الباور سيستم تبعكم اللي بده to provide necessary energy it has to be flexible. فعم نحكي احنا هلا كلمات كثير مهمه اللي هي flexibility والتكنولوجي، فسرعه تطور التكنولوجيا. اوكي تمام. هلا هذا الشارت بفرجيكم قديش سرعه تطور التكنولوجيا. يس اوف كورس. قديش سعر الكيلو وات اور بالاردن. يعني احنا مش ما رحنا بعيد كثير، بس هذا الاكزامبل من الاردن. هلا والاكزامبل على رينيوبل انرجي. فسعر الكيلو وات اور من الرينيوبل انرجي بال 2012 كان تقريبا 16 يو اس سنت، 16.8 يو اس سنت. نحكي لكم قصه صغيره، انه الانرجي كرايسيس بلشت بالاردن بسنه 2008 لانه ارتفع سعر النفط، وصل 147 دولار بال 2008. في 2008 هي كانت النقطه الفيصل في التاريخ الحديث للطاقه في الاردن، بحيث ارتفع سعر النفط لذروه عاليه جدا، وكان من المهم ايجاد حلول جديده. فدخل موضوع الرينيوبل انرجي والانرجي افشنسي وغيراته. فبسنه 2010 طلع قانون الطاقه المتجدده وترشيد استهلاك الطاقه بشكله المؤقت، واخذ قرار في وقتها بحيث انه نعتمد على شيء اسمه الفيد ان تيرف. شو معنات فيد ان تيرف؟ فيد ان تيرف هو تحديد سعر شراء الطاقه بحيث يكون ثابت لمده 20 سنه من الرينيوبل انرجي، بحيث انه احنا ما نشعر بالفلكشويشن وما يصير في عندنا تغييرات باسعار الطاقه. نظام المقاصاه، بعرف شو معنات نظام المقاصاه، بدك تفسر اكثر. فكان موضوع الفيد ان تيرف هو البدايه، واستعملنا هذا الفورم اوف كونتراكت. فوقعنا اتفاقيات مع المستثمرين لمده 20 سنه عشان نشتري الطاقه من الطاقه الكهربائيه من تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئيه بسعر 12 قرش او 16.8 يو اس سنت. هلا بعد ما سوينا العمليه هاي اكتشفنا نت ميترينج وتغذيتها بالويلينج والنقل بالعبور. وهاي كلمات يعني كويسه، بس هي لازم تعرف شو معناتها. الفيد ان تيرف هو عباره عن فورم اوف كونتراكت. فورم اوف كونتراكت معناته كيف يتم عمليه شراء الطاقه. تمام. فيتم عمليه شراء الطاقه، فهذا الفورم اوف كونتراكت اللي هو تحديد سعر شراء الطاقه بيكون بحيث يكون ثابت لمده 20 سنه. اوكي. هلا بعد ال 2012
التكنولوجيا صارت احسن والافشنسي صارت تزيد، بحيث انه سعر الكيلو وات نزل. فاحنا حكينا ليش نثبت سعر الكيلو وات اور؟ لا، احنا بنطرح عطاء وبناخذ اوطى سعر. فلما طرحنا الراوند 2 ل 2014 وصارت الاسعار نزلت من 12 قرش ل 4 قروش 9، يعني من 12 ل 4 و9، فيعني يعني هبوط ضخم. ف فاخذنا اوطى سعر وبنينا اللي هي المرحله الثانيه من ال 200 ميجا من السولار بي في، المرحله الثانيه. هلا نزلنا المرحله الثالثه، وكانت الاسعار بال 2018 نزلت من ال 4.9 وصلت ل 2.55 سنت يو اس سنت، او يعني هذا الافرج تبع ال 200 ميجا، او اوطى سعر كان 2.4 يو اس سنت. ف انتم بتشوفوا عمليه التطور اسعار بحيث انها تنخفض اكثر واكثر. هلا بال 2020 ذا ليتست مش بالاردن، بمناطق مختلفه وصلت 1.3. فانت عم تحكي على 1.3 يو اس سنت لكل كيلو وات اور، معناته ارخص من قرش لكل يعني احنا في حين انه هلا بندفع 7 قروش للكيلو وات اور من الرينيوبل انرجي. فانتم يعني هلا امام تشالنج ضخم جدا، اللي هو كيف انتم راح تدخلوا كل هالاوبورتونيتيز الجديده عشان تصير جزء من الخليط الطاقه عندنا بالاردن. فهذه اوبورتونيتيز ضخمه. تخيلوا احنا يعني بدال العجز تبعنا بالطاقه انه احنا نقدر نوفر مئات الملايين عن طريق استخدام الرينيوبل انرجي. بس هلا احنا مش قادرين نتحرك لانه في عندنا عقود طويله الامد، فصار عندنا قصص غير منظوره بشكل مختلفه. هلا شوف الثالث. تمام. هلا هذا السايد بيفرجينا اسعار الكيلو وات ساعه من 2011 2012 2013 14 15 16 17. فانتم راح تشوفوا انه الاسعار كانت تطلع، بعدين بعدين صارت تنزل. هلا ليش تطلع وتنزل؟ لانه ب 2011 و12 13 ب 2011 صار في عندنا مشكله بخط الغاز المصري، لانه هذا موضوع كمان مهم انكم تعرفوا عنه، انه احنا بسنه ال 99 2000 وقعنا اتفاقيه مع مصر لشراء الغاز، لانه الغاز مسمور افيشنت وراح ينزلنا الكوست اوف انرجي. فبنينا خط غاز لمده 10 سنين طوله 325 كيلو من تحت لفوق، من الجنوب لاقصى الشمال، يوزع غاز على كل محطات الطاقه اللي عندنا. ب 2011 بدا يشتغل خط الغاز، تفجر 17 مره. فلما تفجر 17 مره ما استفدنا احنا من الغاز، فصرنا نرجع نعتمد على الهيفي فيول اويل. وكمان كانت اسعار النفط تزيد، فاحنا يعني خسرنا مصاري كثير، وهذا هو تقريبا مليار بالسنه. عشان هيك في عندنا 5 مليار تقريبا خسائر شركه نبكو، واللي هي خسائر الحكومه نتيجه ارتفاع اسعار النفط والغاز بهذيك الفتره. فاضطرينا انه نلاقي طريقه ثانيه لشراء الغاز، فاشترينا سفينه عائمه واستاجرنا، ما اشتريناها استاجرناها لمده 10 سنين، وبدينا نضخ غاز بسنه 2014. فراح تشوفوا انتم هون بسنه 2014 من بين 14 ل 15 صار في دروب حوالي 50%، واللي هو عشان رجعنا نستخدم الغاز من الانترناشونال ماركتس. فصرنا نشتري الغاز من الانترناشونال ماركتس، نحطه بالسفينه العائمه للتخزين، وبعدين نضخ على بالخط الموجود. طبعا نزل السعر من السنه اللي بعدها واللي بعدها. بنفس الوقت في عندكم موضوع الكوست اوف انرجي والكوست اوف جنريشن، يعني اللي بيعتمد على الخليط الطاقي، والكوست الكيلو وات اور تبع الاكسبريشن اوف انترست رقم 3 اللي هو كان قرش فاصلة 7.5،
وبعدين في شيء اسمه نت زيرو. الواحد من الشباب اللي كان يكتب كان يكتب الشات، ما بعرفش مين هو، بس anyway. ففي عندنا شيء اسمه نت ميترينج. هلا بالاضافه الى المستثمرين في قطاع الطاقه، في عندنا طلع قرار انه اي واحد مستهلك بيقدر يغطي احتياجاته السنويه من الكهرباء باستخدام شيء اسمه نت ميتر، يعني عداد صافي القياس. شو معناته؟ يعني انت بتحط نظام كهربائي عندك في المنشاه وبتغطي احتياجاتك السنويه، وبكون في عداد صافي القياس. فانت لما بدك طاقه خلال الليل بتسحب من الشبكه، خلال النهار انت بتصدر للشبكه اللي انت سحبته زياده. او هاي الفكره. فانت بمجموع ال 365 يوم بتكون انت مغطي احتياجاتك السنويه. فهون ما في داعي ايش للاستيراد، وفي عندنا اوبورتونيتي ضخمه للمهندسين يشتغلوا في قطاع الطاقه، وفي عندنا اوبورتونيتي ضخمه لتوفير مصاري. فهذه هي يعني صراحه هي اللي الشغله اللي لازم انتم تركزوا عليها في المستقبل، اللي هي increase of renewable energy integration into the grid. فراح يكون في عندنا a lot of electrification لكل الانرجي يوز، ولازم هذا الالكتريفيكيشن to be used from renewable energy. هذا الشاب بفرجيكم انه قديش الاكسبكتد جروث. هلا عدد السكان راح يزيد، راح نوصل ل 11 بليون بال 2100، يعني هون ل 80 سنه. within your يعني خلينا نحكي job life within 30-40 years you will reach let's say 2060 and يعني basically you will have at least around 10 billion. يعني this is an increase of 2 billion 2000 مليون. طبعا في decrease في الجروث ريت، يعني عدد الناس اللي يعني اللي بتخلف راح تقل، بس عدد السكان راح يزيد. هلا الزياده باستخدامات الطاقه طبعا يعني لاسباب كثيره، اللي هي اول واحده هي الجروث ريت. ثانيا الديماند على الطاقه راح يزيد، لانه الناس بدها رفاهيه، بدها مثلا في مشاكل هلا مثلا بالكلايمت تشينج، مثلا بارتفاع درجات الحراره. هلا كمان شوي رح نحكي عنها. فلما ترتفع درجه الحراره انت بدك تضلك مشغل مروحه او ضلك تشتري كونديشن اير كونديشن. هذا الاير كونديشن بده يشتغل على الكهرباء. فانت اوتوماتيكلي نتيجه الكلايمت تشينج وارتفاع درجات الحراره راح يزيد استهلاك الكهرباء تبعتك. للاسف هلا انه الكهرباء اللي احنا بنستخدمها هي من الفصل فيول معظمها، فلا راح ننتج مور CO2 راح ندخل الهواء، راح يصير في عندنا مور كلايمت تشينج ومور temperature increase. فهي very very vicious cycle. فخلينا نحكي الديماند على electricity is going to increase due to a lot of things. هلا من الشغله الثانيه اللي هي احنا we have extreme poverty. شو معنات extreme poverty؟ هي الناس اللي دخلهم اقل من $2 per day. فعنا يعني we're talking about 10% of the people to 15%، يعني at least بليون، من 700 800 ل بليون شخص في الكره الارضيه عايشين على اقل من $2 per day. فهذول كلهم we have to alleviate their poverty. ففي برامج كثيره حوالين العالم انه to get them out of poverty. ف this is going to increase the demand على renewable energy، وراح because it's the cheapest form of electricity and راح يزيد demand على conventional of course. هلا الشغله الثالثه اللي هي خلينا نحكي level of comfort او الانرجي يوز انتنسيتي، او حكينا احنا بالاردن واحد من الشباب حكى 1 ميجا وات اور بير بيرسون بير يير. بس حكيت لكم انا في دول العالم يعني هي امريكا وكندا واوروبا، هذول كلهم وروسيا وكوريا واستراليا عم بيستهلكوا بين 5 ل 8000 كيلو وات اور بير كابيتا بير يير. سو ذس از ا لوت اوف انرجي
actually هذا ton of oil equivalent which is كمان higher. there is a big let's say drive to use more energy to achieve اللي هو level of comfort اللي مو موجود بالغرب. فاحنا راح نشوف a lot of demand on energy في المستقبل. هلا الشغله الثالثه انه او الرابعه انه currently في عندنا 10-15% of the world population is without the electricity. ما في عندهم access للالكتريسيتي. يعني اذا بتروح مثلا احنا بالاردن عندنا 99.997 عندهم كهرباء لانه نتورك واصل للجميع تقريبا. بس بافريقيا مثلا عندهم مثلا 30-40%. فانت عندك 10% 15% من البوبيليشن. يعني انت عندك حوالي مليار شخص حوالين الكره الارضيه لسه بدهم رينيوبل انرجي في المستقبل. طبعا احنا حكينا على الكلايمت تشينج شو عم بيسوي، عم ارتفاع درجه الحراره. بس غير ارتفاع درجات الحراره يعني عم بيسوي لنا اكستريم ويذر كونديشنز. مثلا هون شفنا السنه الماضيه او قبلها فيضانات تجتاح البتراء، فيضانات بالبحر الميت تقريبا ادى لوفاه عدد كبير من الناس. طبعا هذا الاكستريم وذر كونديشنز في اكثر من شغله ممكن نشوفها. ممكن يصير في عندنا حرائق وزي الحرائق اللي عم بتصير هلا بكاليفورنيا واللي صارت باستراليا اذا انت عم بتتابعوا الاخبار. فهذا يعني عم بيحكوا على مئات الملايين من السبيشيز، يعني من الحيوانات والانسكتس والنباتات هذول كلها هذه اختفت. فهذا راح يكون في كاتاستروفيك يعني امباكت على الايكو سيستم في هذيك المناطق وبحاجه الى ريبيلدينج بشكل كبير. ف this is a very big challenge that we are going to face worldwide. يعني احنا هلا we are facing a global pandemic و countries are يعني providing solutions as per their resources available resources. بس once you have global catastrophes اذا كمان بتشوفوا بالاخبار هلا امبارح كان بفرنسا كان في فلودز ضخمه جدا. الشهر الماضي كانت بالهند. ف really these extreme weather events are all over the world. وحتى كان بامريكا هلا الموسم تبع الستورمز اللي هم الاعاصير. فهذه الاعاصير هذه بتخلق كاتاستروفي وبصير في عندك لوسز بالبليونز. فالسؤال اللي انا بدي يعني دائما بحب اطرحه انه قديش الكوست تبع هذا الاكستريم اللي احنا عم نخسره كبلد وانتم عم تخسروه كضرائب. فانتم لو حسبتوا مثلا اللوسز due to these extreme events worldwide راح تشوفوا انه احنا بنخسر hundreds of billions. فاذا هذه كانت انصرفت ahead of time على الامبروفمنت تبع الانفراستراكشر وانصرفت على ديفلوبمنت تبع الباور سيستم وانصرفت على الريدكشن تبع الجرين هاوس جاسز وهاي القرارات اللي خلينا نحكي اللي عم تتخذ على مستوى عالي جدا بحيث انه راح يكون في opportunities ضخمه. يعني هلا في يعني مئات المليارات راح تنصرف على الكلين انرجي. فهذه opportunities بالنسبه لكم للعمل لمده عاليه جدا من الوقت في هذا الموضوع. هنا كمان اكستريم ويذر ايفنت بحيث انه احنا خلال 24 ساعه اتملت الانفاق كلياتها ميه هذا قبل 7 سنين. طبعا هلا احنا عشان نعالج هاي الموضوع لما تشتت الدنيا راح تلاقي انه نظفنا العبارات قبل بوقت وكل هاي المناطق موجود فيها ستاند باي بامبس. فاذا خربت وتعبت وكان في عندنا يعني رين فول هيفي كل البامبس هاي بتشتغل بحيث انه الانفاق تضلها شغاله. فصار في عندنا ايش emergency plans. طبعا
انتم جزء من هذا العالم، ولازم تعرفوا انه في شيء اسمه جرين هاوس جاسز. الجرين هاوس جاسز هذا this is spreading all over the world. يعني احنا عندنا اختيار كبلد انه هاو تو ديل وذ البانديميك اللي هو الكورونا، يعني نسكر البلد نفتح البلد ولا نسوي تيست ولا ما نسوي تيست. بس ما عندك اختيار انت اذا كانت المشكله كانت بالجو. فالجو ما فيه حدود، تقدرش تسكر الحدود بالغلاف الجوي تبعك. فالاير بولوشن از جوينج تو يعني affect all of us all over the world. هلا عشان انتم اذا بتحبوا تراجعوا هذه العمليه at any point in time in your future for research for study for knowledge general knowledge، في عندك اللي climate.nasa.gov، فانت بتدخل عليه وبتشوف يعني الوضع الحالي. فشو بحكي لك انا، هذا يعني هذا بس قبل نص ساعه اخذته قبل المحاضره بنص ساعه، انه احنا وصلنا 414 بارتيكل بير مليون سي او 2 ايميشنز، وهذا رقم ضخم جدا. احنا يعني بتذكر قبل كم من سنه يعني كانت العلماء بده يسووا يعني ريلي بيج فص عشان وصلنا احنا 400. فاحنا هلا تقريبا رفعنا درجه الحراره درجه مئويه واحده which is a big deal. وهذا it's melting about قديش 427 جيجا تونز بير يير. فانت تخيل قديش ال 427 تخيلوا ال 427 جيجا تونز هذول الثلج الموجود على الشمال وجنوب الكره الارضيه بالاقطاب، وقديش هذا الافكت الورمينج افكت اللي عم بيصير للارض. والمشكله انه جوا هاي الايس كفرز وي هاف جاسز عم بتسيء عم بتزيد من الافكت تبع الجرين هاوس جاسز. فاحنا يعني مستحيل نقدر نحذر ايش في السنه الجايه راح يصير عندنا، يعني مستحيل، لانه وي دونت نو الاكزاكت things that are frozen inside these ice caps على عمق 10 و20 و30 و100. فاحنا كل سنه عم نشيل 427 ولا 400 جيجا طن من الايس. but we have no idea what's going to happen next على الكلايمت تشينج. فthis is a very risky business that we are doing. هلا هذا عم بفرجيك انه بس بالاحمر وقديش وصلنا، بس يعني basically it's all over the world. This is a global problem and يعني it's a very serious problem. هاي التمبرتشر قديش يعني راح تشوفوا انتم خلال 50 سنه نتيجه الحركات او المشاريع اللي بيقوم فيها البني ادم من الجلوبال ترافل ترانسبورتيشن الاندستري، كله هذا عم بيعتمد على الفصل فيول وعم نضخ السي او 2 للهواء. وارتفعت درجات الحراره خلال 50 سنه نتيجه كل هاي الاكتيفيتيز. ف we have to be very smart خلال ال 50 سنه الجايه. we have to work more but in a clean way to reduce the impact تبع CO2. ف there's a big opportunities to restructure و bring back the world into a better place. هذا الوضع الحالي في عدة مدن ضخمة بالصين. الصين لأنه عندها يعني خلينا نحكي ديفلوبمنت ضخمة في مجال الصناعة، فكانوا يبنوا محطات اللي معتمده على الفحم الافشنسي تبعه عالي، فما كانوا ينتبهوا للسي او 2 ايميشنز. صار عندهم هلا مشاكل كثير صحيه. بس بدي احكي لكم انه على الرغم من المشاكل الصحيه ما وقفوا. ليش؟ لانه هذا له علاقه بالاقتصاد، والاقتصاد راح بياثر على الحركه تبعتهم. ف في حين انه لما صار في عندك بانديميك وصارت الناس تموت خلال 20 يوم وقفوا كل الحركه كليا يعني، وصارت الحياه انظف. ف هذا البوليوشن بيقلل عدد سنوات الحياه للناس،
ممكن 5 سنين 3 سنين بيعتمد على نوع البارتكلز الموجوده. بس ما وقفوا ناس الحركه، في حين انه when people drop down within 20 days they started doing some actions, but we have to be more smarter. هلا بالنسبه للانرجي في المستقبل، يعني ممكن انتم تستخدموا رينيوبل انرجي على اليوتيليتي سكيل، يعني المشاريع الكبيره. مثلا احنا هلا اكبر مشروع عندنا مشروع بينونه حوالي 247 ميجا، وهذا this is going to be commissioned very soon, it's already completed. او decentralized يعني you can install solar PV or wind or whatever you want any place للكاستمر. so decentralized يعني تقريبا عندنا حوالي 20,000 نظام راكب على المنشآت، في حين انه في عندنا 2.4 مليون عداد كهرباء. فتخيلوا انتم قديش في عندنا opportunities. فانتم بتقدروا تضلكم تشتغلوا هون ل 50 سنه بس تركبوا طاقه شمسيه وما يوقفوا شغل. الشغله الثانيه الانرجي افشنسي. شو يعني افشنسي؟ في حدا بيعرف شو معناته افشنسي؟ تقدروا تكتبوا بالشات او تحكوا شو معناته افشنسي؟ ولا حدا. الافشنسي معناتها اوتبوت على انبوت. شوف الشات. الكفاءة هاي اسمها ترجمة، مش معناتها ديالة ترجمة. بس كويس. ديالة كان عندها الشجاعة عشان تعطينا جواب which is very good. هشوف الجواب. المدخلات على المخرجات. هو اكشولي بالعكس، المخرجات العكس القصد. مزبوط عمران. المخرجات اوتبوت على انبوت، بس هذا حكيت لك اياها بعدين. بس كويس. فاذا انت قدرت تطلع مور انرجي من نفس المدخلات، معناته انت الوضع ممتاز. فانا هلا اذا سالتكم اذا انتم عارفين هل في حدا فيكم بيعرف قديش الافشنسي تبع الالكتريسيتي جنريشن عندنا بالاردن اوفر اول او احسن؟ واي واحد يحكي اي شيء. قديش الافشنسي تبع الباور جنريشن عندنا بالاردن؟ يعني احنا بندخل 100%، قديش بنطلع كهرباء؟ اي واحد؟ ولا واحد. الافشنسي عندنا تقريبا لتس سي 41%، يعني 59% احنا بنكبها. تخيلوا انتم عم تكبوا 59% من الريسورس، فسو ماتش ويست. فاوفر اول از جلوب، يعني انتم تشوفوا الكره الارضيه يوميا عم نستخدم بين 90 ل 100 مليون برميل نفط. هذول كلياتهم موجود تحت الارض. فمن تحت الارض بنشيل 90 100 مليون برميل نفط، وبعدين نطلعهم فوق الارض، بعدين نحرقهم عشان نطلع كهرباء او نستخدمهم في الترانسبورتيشن. بنستخدمهم على الكفاءه 30 40%. يعني this is basically عمليه يعني زمان كانت اوكي، بس هلا يعني it's really disaster. ف 60% 70% اتس ويست، وكل الزباله هاي بتنضخ في الجو. ففي السنه عندنا تلوث في طبقه جوا. we have to increase the efficiency. فتخيلوا انتم لو اشتغلتوا على increasing the efficiency 5% 10% 15%، قديش opportunities راح تخلقوا كجوبز، وقديش resources راح توفروا، وقديش damage راح يكون قليل. ف it's unbelievable how much opportunities you can have. تمام. هلا بس يعني هون 50 جيجا وات باور بي في، يعني 50 جيجا وات يعني 50,000 ميجا بايطاليا. وايطاليا يعني بلد فيها بروده، وفيها كمان South Italy they have a lot of sun like us. big opportunities available. هاي مشاريع بالهند. مشروع واحد جيجا يعني 1000 ميجا which is really humongous. ف keep that in mind. هلا بحب احكي لكم انه renewable energy is okay, but mainly 80% of our energy right now worldwide is fossil fuel. هذا تقرير من منظمه
اسمها REN21 Renewable Energy REN Renewable Energy Network 21, which is really very important for you to take note لأنه opportunities are huge. هلا بالرينيوبل شير اوف توتال انرجي برودكشن كمان قليله. هون عم نشوف احنا 3 استخدامات رئيسيه للثيرمال والترانسبورتيشن والباور، والرينيوبل انرجي از نوت ذات جريت، يعني يمكن اكثر شيء بالباور 26.4%، بس بالترانسبورتيشن ريلي سمول 3%، انه هذا لسه وي جاست ستارتد I would say. وبالثيرمال يعني السولار ثيرمال كمان ات از موفينج فورورد، يعني شوف مين عنده سخانات شمسيه او سخانات للبركه او سخانات في المصانع. في ريلي ذيرز بيج اوبورتونيتي. طبعا انتم هلا كلياتكم كهرباء، بس كمان لازم تعرفوا عن الهيت، لانه ذيرز ا لوت اوف ورك بالكومباين هيت باور. ف الهيت generated from electricity generation, it must be utilized. فالcombined power is really very important for you to keep in mind. هذا الشرط بفرجينا انه السنه الماضيه من الرينيوبل انرجي ركبنا 200 جيجا، يعني 200 الف ميجا which is really great. اكثر شيء ركب السولار 110 جيجا و60 من الويند، وبعدين شويه هايدرو، شويه بايو فيول والجيوثيرمال. الالكتريستي جنريشن بالسنه 2000 وايش 2019 by 2019 وصلنا 27% من الالكتريستي جنريشن از فروم رينيوبل انرجي. بس راح تلاقوا انه اكثر شيء اللي هو الهيدرو باور اللي هو الدامز. طبعا بيجي بعد واحد بيحكي لك احنا عندنا دامز الاردن، بقول له عندنا في سدود، في عندنا الملك من طلال، ونطلع حوالي 40 50 جيجا وات اور بالسنه من السد. طبعا السولار از جوينج تو بوم اكسبوننشالي، والويند اتس ماتشورينج more and more. there's a lot of work in electricity generation من renewable energy. هذا الشارت بفرجيكم، انا بس تفرجوا على الاكسبوننشال جروث ريت، يعني انتم من خلال 10 سنين، خلال 10 سنين من ولا شيء يعني، في حين انه السولار انرجي موجوده لها 30 40 سنه، من السنه السبعينات بريزيدنت كارتر حطها على البيت الابيض. فخلال ال10 سنين الماضيات من 23 جيجا وات ل 627، فهلا احنا عم نركب 120. صراحه السنه الجايه راح تشوفوا ارقام ضخمه جدا، لانه الكاباسيتي الورلد كاباسيتي is going to double. فراح نوصل I would say 150 ل 200 جيجا وات next year والسنه اللي بعدها. طبعا هون بس هاي جوجل ايرث ماب بفرجيك قديش حجم الانظمه الكبيره. طبعا يعني خلال سنه سنتين ممكن انت تسوي لك مشروع ريلي ضخم. هذا بابو ظبي 1177 ميجا. I think they are doing one bigger now. طبعا هنا بكاليفورنيا بمنطقه بكاليفورنيا يعني I think مركبين 100,000 wind turbine, but they started very early بكاليفورنيا، لانه كاليفورنيا كان عنده مشكله بيئيه. اللي بيعرف شويه عن كاليفورنيا بيعرف انه هي منطقه كبيره. I would say maybe third or fourth largest اقتصاد في امريكا، وكان فيها مشكله تلوث نتيجه السيارات والمصانع، فكان الهواء كثير ملوث. فاخذوا قرارات بسنه السبعينات والثمانينات بحيث انهم هلا كاليفورنيا it's more advanced than any other state in the USA 20-30%. فتخيلوا عندهم مزرعه رياح فيها 100,000 توربينه لها من سنه الثمانينات والتسعينات. ف they are very very really aggressive towards clean and green energy. I think they will have by 2030 I would say close to 50% of their electricity from renewable energy resources, which is very high. طبعا موضوع جديد اللي هو الاوف شور، اللي هو التوربينات الموجوده في البحر. هاي توربينات ضخمه عملاقه تنتج كهرباء كثير، والسبب اللي احنا
واحنا هون مكيفين على مزرعه الطبيعه. ماشي كويسين انت. عندنا كم من مزرعه. طبعا هذول السبب انه في عندك اوف شور، الرياح شغاله عدد ساعات اكبر بجوا البحر، وما يعني ما في ازعاج. يعني خلينا نحكي بتقدر انت تركب حجم ضخم جدا بدون ما يكون في عندك مشاكل بيئيه ثانيه زي اللي بتشوفه على البر. فبس هون حبيت احكي لكم انه هلا حاليا عم نحكي على 12 ميجا وات. عمران اللي راكب الطفيله 3 هذا 12، هذاك ارتفاعه 94، هذا ارتفاعه اظن 170. فهذا مع البليد وصل ارتفاعه 260 متر تقريبا. يعني I would say within 5 years we're going to go over 15 ميجا واتس بير بيس، وطبعا قد برج ايفل يعني الحبه. هلا هذا اكبر مشروع للهايدرو باور اسمه 3 جورج بالصين، وحجمه 22500 ميجا وات، ضعف طول اللي بالطفيله، 1.5 تقريبا. ما هو سبب استمرار المحطات حاليا تستعمل وقود تقليدي بدل من الطاقه المتجدده؟ السبب خالد، السبب اول شيء انه في عندنا احنا عقود طويله الامد، يعني هاي العقود 20 30 40 سنه. والسبب الرئيسي الثاني انه هذه بتعطيك بيس لود، في حين انه الرينيوبل انرجي انترميتنت، يعني احنا ضروري يكون في عندنا طاقه تغطي الطاقه المطلوبه في الاردن لكل لحظه. فاحنا ما بنقدر نعتمد اعتماد كلي على الرينيوبل انرجي اللي هي السولار ويند، لانه هي انترميتنت، يعني بيجي غيمه بتروح بوقف الهواء بطلع عنا كهرباء. في حين انه يعني لازم يكون في عندنا مثلا زي هذا الهايدرو باور، هذا ذيس از يعني بيس لود، لانه انت بتتحكم فيه وبتاخذ الطاقه قد ما بدك في الوقت اللي بدك اياه. طبعا هلا مثلا عمران بحكي لك ولا خالد، طبعا احنا عندنا الاردن هي رابع افضل دوله بالعالم بانتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه. طب ليش ما غطينا الاردن كلياتها وطلعنا حط لنا مشروعين نخلص كل المتطلبات؟ فانتم اذا سويتوا هذا الاكسرسايز راح تلاقي انه اذا بتغطي 1.28% من مساحه الاردن تقدر تغطي المتطلبات تبعتك، يعني هذا حوالي 100 كيلو. فاذا انت بتاخذ 2000 كيلو بتغطي متطلبات سوريا والعراق والسعوديه والاردن وفلسطين ومصر ولبنان اذا بدك، يعني فبتغطي كل احتياجاتها. فهي المشكله مش بالمساحات، هي المشكله بموضوع وجود الطاقه في الوقت اللي بدك اياه وتطور التكنولوجيا. فاحنا هلا مقبلين على عصر جديد اللي هو الستورج، وراح يكون تقريبا يعني فيري تشالنجينج. طبعا احنا حكينا عن الاستخدامات في البنايه، فلازم كل واحد يستخدم السطح تبعه وينتج طاقه. طبعا في عندنا كمان انظمه جديده للسستينابيلتي سيستمز نحكي فيها، وفي عندنا هاي بيرفورمانس بيلدينجز. طبعا هلا انتم ضروري تعرفوا انه في عندنا كودات، والكودات هي المينيمم ريكوايرمنتس بالابنيه. شو السؤال؟ ضعف طول المهندس بيجوز ما عندنا قدره ان نجيب الواح كفايه، مع انه لا ما في مشكله بالالواح، هذه مشاريع استثماريه يعني. لما يكون في عندك استثمار بيغطي لك اللي بدك اياه. لا ضروري تعرفوا انه في عندنا كودة للعزل الحراري وكودة الابنيه الموفره للطاقه. فهاي الكودات هي المينيمم ريكوايرمنتس، هاي موجوده بتشتروها بتقراوها، واجباري انكم تطبقوها، لانه هذه انتم جزء من المهندسين الموجودين بالاردن، وهذا الكودات اجباريه. فضروري انكم تقراوها هذه. هلا اي متر مربع عندك في البنايه ممكن انت تنتج منه حراره، ممكن تنتج منه كهرباء، وهذا بيجيب لك
دخل بوفر عليك مصاري. فانتم لازم تعرفوا انه كل متر عندكم في البيت، كل في متر عندكم بالمنشاه لازم توفروا. هنا يعني they are moving towards يعني اكستريم او تسي، عشان هذه خلايا بتسخن ميه لكل الشقق. اذا الشخص اعتمد في بيته على الواح الشمسيه بشكل كامل، هي ضرائب. هلا فاتوره الكهرباء فيها شقين، فيها 6 بنود. 3 بنود يعني انت في عندك ضريبه العداد اظن اذا سنجل فاز تدفع 20 قرش، واذا 3 فاز تدفع نص ليره. بعدين في عندك رسوم التلفزيون ورسوم الزباله، هاي ثابته. بعدين في عندك الاستهلاك تبعك تدفع 5 ليرات ونص. اذا شرحت لك اياهم اللي هم اجره عداد ورسوم تلفزيون ورسوم النفايات، هذول تقريبا ثابته. وبعدين عندك استهلاك تبعك، وبتدفع فوق الاستهلاك كمان اذا فوق ال 300 كيلو وات ساعه بتدفع فرق اسعار وقود. وفي كمان شغله بتدفعها يا انا متذكرها. فلازم تعرفوا انه لازم تستغلوا كل متر عندكم في المنشاه تبعتكم. هذا هو دليل الابنيه الخضراء الاردني، لازم تعرفوا عنه. فهذا اذا بتمشوا بالبناء تبعكم حسب الريكومنديشنز تبع الدليل هذا، راح توفروا مي وطاقه. وراح في عندنا كمان ريتنج سيستم بحيث انه يعطيك مساحات زياده. فاذا انت بتجيب 70% بتاخذ ليفل اي، تقدر تبني 25% فلور اريا ريشيو. الدليل هذا مقسم لاجزاء، على المانجمنت، على السستينبل سايد، ووتر، انرجي، اندور اير كواليتي، ماتيريال اند ريسورسز، والانوفيشن ان ديزاين. طبعا هاي اول بنايه عندنا بالاردن على الليد، على الريتنج سيستم وعلى الدليل، وهي اعلى شيء طبعا فيها توفيرات. بس حبيت احكي لكم انه في شيء اسمه يو فاليو. اليو فاليو هي الانتقاليه الحراريه. هلا انتم كمان مهندسي كهرباء لازم تعرفوا الشغلات هذه، لانه هذه بتوفر يعني كلها لها علاقه بالطاقه يعني. فضروري تعرفوا عن الانتقاليه الحراريه، شويه ثيرمال يعني. فبيسكلي ايه يعني، انت لما تكون الدنيا شتاء وثلج بتحط انت طبقات، بتلبس طبقات. فانت لما يكون في عندك عزل في البنايه فبتقلل من ايش الانتقاليه الحراريه. فانت لما تكون لابس بالشتاء 3 4 طبقات، درجه حراره الجسم مثلا 36 ونص، لما تطلع برا تقعد نص ساعه ما تفقدش كثير. لما او تقدر تقعد نص ساعه، بتقدر ماكسيمم ساعه. بس اذا انت ما كنتش لابس طلعت في التيشيرت تقدرش تقعد 10 دقائق برا. فلا، لانه جسمك بفقد الحراره تبعتك وتصير تبرد. فعشان هيك الابنيه، عشان احنا نحافظ على الارتياح الحراري تبع الانسان لازم بده 24 درجه حراره. عشان هيك لازم اذا كانت شمس كثير لازم ناخذ الحراره من جوا نضخها برا. اذا كانت برد لازم ندفي جوا عشان في انتقاليه حراريه لبرا، عشان الحراره دائما تنتقل من العاليه للواطي. طبعا في شيء اسمه ثيرمال ايميجينج كاميرا. هاي شغلات يعني تكنولوجيا حلوه انكم تعرفوا عنها وتستخدموها في المستقبل، بحيث انه تشوفوا كل الثيرمال بريدجز وين اللصص عندكم. طبعا هلا هاي تولز شو يعني نت بوزيتيف بيلدينجز. انا بعتقد يعني، واحنا هلا شغالين على كل هيك يعني بكل الابنيه تبعتنا، بحيث انه الابنيه ما تستهلك طاقه، تنتج طاقه زياده، بحيث انها هي تنتج طاقه المطلوبه للبنايه وللترانسبورتيشن للسيارات الكهرباء. فشو بصير؟ لازم انت تستخدم efficient equipment، لازم تستخدم الديزاين الكويس، ولازم تستخدم كل الافكار الكويسه. تشتري the best equipment, the most efficient equipment. لازم يكون مركب renewable energy. وبعدين بتحط الطاقه الشمسيه بحيث انك تنتج كهرباء لإلك للبنايه. يعني كل البنايه تكون على كل الانرجي اتس بيسكلي الكتريفايد، وكمان السياره الكتريكال، وكل الطاقه للبيلدينج وللسياره من السولار. طبعا احنا في عندنا ترانسبورتيشن الكتريك كار، تاكسيز، باصز، ترينز، بلينز، شيبس. طبعا هاي سيارات تسلا شايفينها، هاي التوصيله تاكسي صارت عادي. الباصز is moving I would say in China, mostly China. They have in one city about 400,000 buses. Trains, electrical trains are available, but this is something we will not see in the future in Jordan, but hopefully يعني the bigger cities they have it. We have impulse
السولار بلين. هذه طياره راحت لفت العالم 80 يوم باستخدام الطاقه الشمسيه والبطاريات. بس الحلاوه يعني بحب احكي لكم بس قصه صغيره، انه لما صاحب الفكره هاي طرحها على المصنعين تبع الطيارات كلهم حكوا لا. هو كان قاعد مع زملائه مع المصنعين تبع القوارب البوتس، فحكوا له يس وي كان دو ات فور يو. فمصنعين القوارب جابوا الفكره، فيو هاف تو ثينك اوتسايد ذا بوكس to develop it. طبعا السولار boats is also يعني something that's happening in the future. في شخص اسمه إيلون ماسك اللي هو صاحب شركة تسلا أو أكثر من شركة، وسبيس إكس. Basically they're building gigafactories around the world. The first gigafactory was in Nevada. هذول كلياتهم عم بيصنعوا سيارات كهربائية وبطاريات كهربائية. هذا المشروع بالعقبة كمان بس حجم ضخم، الجويرا 103 ميجا. في المستقبل راح يكون عندنا متطلبات لتحلية مياه البحر، ولا we can do this with renewable energy hopefully. بحب احكي لكم انه في جهاز اسمه زيرو ماس عم بيطلع الميه من الجو، فزي السخان الشمسي بس بيكون في بارت الكتريكال بحيث انه يصير في عندك كوندنسيشن وكولكشن لإيفابوريتد ماتيريال. desalination is happening really big time using solar حتى بالسعوديه. شو المشاريع الموجوده عندنا بالاردن بالعقبه؟ هاي الخريطه بتفرجيك انه كل ما اتجهنا للجنوب بصير في عندنا كواليتي اوف سولار بيتر. في عندنا يعني مشروعين او اكثر. هذا مشروع شمسنا بتطلع لنا حوالي 20 جيجا وات اور بالسنه. طبعا في عندنا مشروع ثاني تغطيه حوالي I think 3.5 بمشروع ويسز ايلا ويسز. غطوا يعني كمنطقه القناه غطوها بالسولار بي في، فهم استخدموا الويستد سبيس يعني سطح القناه ما كان فاضي يعني، وبنفس الوقت قللوا الايفابوريشن. هاي جامعه الجامعه الاردنيه بغطي احتياجاتها. هذه الجمرك كمان الجامعه الاردنيه كمان عندهم سكايلايتس، هذا بيلدينج integrated PV which is very nice also. مشاريع مختلفه صغيره، غازيات، وعن تكنولوجيا يعني عم تتطور، وفي حتى مصنع للبي في بالعقبه بي في موديولز، بس بعرف اذا ناجح كثير ولا لا. في كمان مشروع صحارى انه انت تاخذ قطعه ارض تركب عليها بي في تطلع كهرباء، بتسوي ديسالينيشن من البحر، تاخذ الميه تزرع فيها وتطلع فيها محصولك. فهون في عندك اكتفاء يعني بشكل كبير، وهذه الافكار جايه من اوروبا وان شاء الله يكبر المشروع. طبعا في اوتيلات كثيره، واحد منهم التالا باي، وهاي الفاسيلتيز بتاخذ كهرباء كثيره، بس هم عندهم مانجمنت سيستم بحيث انهم اخذوا جائزه على الاستخدامات الكهرباء تبعتهم كانت قليله. وزي ما حكيت لكم بالمستقبل راح نسوي ديسالينيشن لمياه البحر عشان نشرب احنا عندنا بالاردن، مش نشرب يعني نستخدم ميه. فالكونكلوجن الترانزيشن از افوردبل، الكتريفيكيشن راح تشوفوه. we have to reduce the pollution, we have to electrify transportation, renewable energy can meet the demand, it's a very stable return on investment. فانا بنصحكم كلكم انكم تستثمروا فيها. العلم مهم جدا، لازم تاخذوا دورات كثيره، لازم تتعلموا، وهذا شغل كونتينيوس مرات مش لازم توقفوها. طبعا هذا راح يخلق عندكم فرص عمل لكم لزملائكم. مصنع زي فيلادلفيا مهندس ولا مصنع كامل من الصفر؟ مش عارف، هو لا زي فيلادلفيا. يس هيك خلصت انا. مين عنده سؤال؟ ان شاء الله استمعت يعني استفدتوا. بس اي اسئله؟ ديالا اوكي. اذا ما حدا عنده سؤال برجع الميكروفون لديالا
عشان هي القائد العام. وشكرا لحسن استماعكم. اذا في حدا عنده اي سؤال في المستقبل بيقدر يبعث لي على لينكدين، تقدر تبعث لي ايميل، تبعث لي باي طريقه بدكم اياها. تمام. اهلا عمران، مرام، اهلا وسهلا. تمام. اوكي، هيك ستوب شير. شكرا لك كثير مهندس على البرزنتيشن الرائعة، انبسطنا كثير بتواجدك معنا. بخدمتك. اوكي، اي حدا بده شيء انا جاهز. هي كمان ايميلي، هي سامر _ هي ايميلي، وهي 9627883999453. رح نوفره احنا اكيد بالبوست اللي حننزله وهذا واللينكد الموبايل اذا في حدا بحب يتواصل. يا لينكد ان يس. وهو تمام. اوكي، شكرا جدا. العفو، شكرا لك، شكرا لوجودك. باي. وبهيك احنا بنكون وصلنا لختام فقراتنا لهذا اليوم. املين ان نلقاكم غدا في ايفنت في اخر ايام الايفنت مع مجتمع الاتصالات. Thank you all for joining.